Ụmụ Chukwu okike abịa ma ekene m unu. Ekene nwoke, kene nwaanyị, kene ikwu, kene ibe, kene nze na ọzọ, kene ụmụ okoligbo jide ebube, kene ndị chie ana Igbo niile, kene ndị mbụ na ndị egede ana Igbo niile, kene ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ Igbo jide ebube, kene mmụọ nwe ya nwaya, wee na-ekene mmụọ eke, kene mmụọ oye, kene mmụọ afọ, kene mmụọ nkwọ, kene mmiri niile nọ n'ala Igbo, kene mmụọ nwe ya mmiri, wee kene aja na Igbo nna, wee kene mmụọ na-emere Igbo ihe na mmụọ Igbo na-emere ihe, kene enu, kene ani, kene ezinụzọ, kene mmụọ eji wee bibe ana Igbo, wee kene eze Chukwu okike abịa ma eze chim ada mmụọ ekene. Ana m ekene gị n'isi ụmụ ife niile na ezinụlọ fa, kene gị n'isi awaride Maazị Nnamdi Kanu ezi chim, na-ekene gị n'isi agbata obi ya, na-ekene gị n'isi Biafra angel niile. Ana m ekene gị ezi chim, si gị n'ala ekene, ala otito, ala mbunye enu, welu mgbe niile ebighị ebi. Ise 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 ise. Awaride Maazị Nnamdi Kanu, onye ndu, duo anyị n'ekpere. Ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya, onye ọ bụ naanị ya na-achị, na onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi, na onye ọ bụ naanị ya bụ ọka aka. Ụbọchị ene ka anyị na-etuga eze ebube dị ngọzi, mmalite na ọgwụgwụ, ndị gboo wee tụọ oge ebighị ebi. Onye nwe m, ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile, iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ na nke ebere dị ngọzi. Anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ. Ofu ụbọchị anyị ga-anwụ, maka na okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu. Ọ bịa nwere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị. Anyị wee na-akpọkụ wee na-arịọ gị na-asị, lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi. Onye nwe m na Chineke nna nke igwe, biko dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'Ijipt, gotu ọgbe wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbe ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ karị. Anyị wee na-aja gị mma, na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele ha nsọ gị, wee nye gị nsọpụrụ n'ụtụ na eji ama mgbe niile, n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị onwe anyị anaghị efe arụsị. Ọbịa mere iji wee na-agọzi nsọgbụkwu anyị niile. Ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile. Anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ. Anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi, sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ọ bụ naanị gị bụ onye anyị refe nwanyị akpụ isi ala nye, ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu. Anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ija ma na-asị, lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasisi wee baa ha ọnụ, ha wee daa ha abụghị ekoni ọzọ. Obodo ekwensu bụ zu ala ọkwa n'ihi eze ebube dị ngọzi. Anya ọnwa anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkọ ha nsọ gị, na-asị na enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị wee na-aja gị mma, wee na-eto gị, na-asị onye kere ihe niile kere eke, mana onye kere na n'otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi, mara onye bi ka a na-arịọ gị. Ise ise ise. Onye ndu, ekene m gị. Ekene gị onye ndu Maazị Nnamdi Kanu. Ụmụnne nke ka unu dị. Adị m sorry na ife mere yesterday mgbede enyi anyị nọ live program, anọkete my stream triple off. I don't know, maka ndị mwepụtara na ụmụ nwoke anyị na-eti dị ihe, mara m ife kpatara ya nụ. Mana mgbe m bịachiziri ya live, o nweziri ndị agbata unu, wee ndị batakwara nụ, anyị wee nọkwazie. Mana emesiara m short dị program ahụ mere down. I shortụrụ m ya down because amụrụ m the reason the OG wee short down. Ama m
don't know. So ha jibegodo kama emechazie anyị nwere ike mewekwazie ọzọ. Ụmụnne m unu n'anya unu afọ ihe na-abịa na South Africa, and it's like no yesterday or day before yesterday ka m kwuru na ọdụ ka ọgbata na break ife eji afa ndị Igbo eme anọkọta ofu onye konye mee otu ebido kparịwa tigbuwe ndị Igbo. Ihe na-achọ ka ndị Igbo mara ụda na onye ọbụla kwesịrị ịdị very very careful. Ndị Igbo kwesịrị ịdị careful because na ihe ọbụla ya meka na ndị Igbo ka anyị egbu, ma ndị ma ihe merenụ ma ndị ama ihe merenụ, ndị Igbo ka a na-egbu. Otego egbuwela ụmụ Igbo na South Africa, otego ọwụlọ mbụ ọwụlọ ịbụọ. Igbo egbula na South Africa adịghị ncha ya agụta ya ọnụ, ma ndị egburu nweta ozu ha ma ndị enweta ozu ha, ma ndị na-efu efu ma ndị na-efu efu aka ha nkụ. That South Africa anyị eji ife gbasara South Africa wee bịata because onye metụrụ Igbo ka ọ because agwa m na mbịa life anything na ọ na-gbasara Igbo mma ebidogoro na ya because all ya all the most important. Mana before ka anyị gegodi ife message our angel sendiri anyị, and then may what this message through Bafra Voice TV. Yeah, may what the message through Bafra Voice TV. Yeah, my wonderful people of Biafra. Good morning, good afternoon, good evening, depending your location, wherever you are watching me from. I wish to keep the record straight. I am bringing this information from the land of Biafra. I am still remaining your humble brother. Today's date is Monday. Today's date is Monday, 30th of March, 2026. That I'm bringing out this information. And this is a wonderful word to the hearer and the understanding of our people. I want to make it clear today and to set the record straight for our people to understand what is going on in Biafra nation. Number one, I want to ask this question. What is that is our commitment? Is it justly because we are fighting for freedom? Is it because we come up to defend the motherland? I just want to know. Now look at what is happening in the north. Why can't these people channel their energy that they are using to fight Biafrans to eliminate all these terrorists, planning, Boko Haram, Iswamp ISIS, Al-Qaeda? Can them use all these strengths on them? Why are they using the strength on Biafrans? Why are they pushing separatist groups that are seeking for their freedom? Now, look at what happened on Sunday in Just. Now they have set up another war. Next tomorrow, down to Southeast to fight against the innocent Biafrans that are only seeking for their freedom, in which the only offense that we committed is that we are asking to separate from this distraction called Nigeria. Please, His Excellency, Donald J. Trump, we are the men on ground, the Biafra Liberation Army. There is
The world should know this, that there is no any nation that are fighting to separate itself without having their soldiers on ground. They have never started. And we are making it clearly to the world that we are the men on ground. And we are defending the motherland. We are seeking for our separatists because we have no any commitment. The only commitment we have today is that we are fighting to separate from the construction called Nigeria. Nigeria have never been a country before, and it can never be a country. The reason why I'm saying this is this. Nigeria has moved to many countries to hire machineries, weapons, equipments to fight. Sometimes they will present the matter that they want to use the material against Boko Haram, Swamp, and ISIS. But that is a lie. They are channeling all their energies in Biafra struggle. They are channeling it in men on ground, Biafra Liberation Army. We are not a terrorist. We are not a criminal. And we are calling on the world to intervene, to come for our aid. Biafra's Liberation Army is calling on the President of the United States of America in the person of Donald J. Trump. We are calling on Netanyahu, the Prime Minister of Israel, for rescue. Biafrans are dying on a daily basis. I am still coming up today to highlight to the world that all these ongoing killings, Christian genocide in this so-called distraction called Nigeria is organized by all the whole caliphate in that Nigeria. And that is why we stand up to say no to them. And that is why we said no to all this evil going on in our land. And that is why we are calling on you people to come and rescue Biafrans. That Biafrans are dying on a daily basis. Not only that, they are coming to fight Biafra Liberation Army. When they see that we have neutralized their men, they will went and reintegrated their Boko Haram, Swamp, ISIS, Al-Qaeda in their military and clothed them with the Nigerian military to come and fight Biafrans. Please, we are calling on international community to look into Biafra matter, because Biafra has been on existence before the colonial masters now emerge Biafra together with the destruction called the Nigeria. We all know the right thing and we all know the truth. Biafra all we know. Biafra or nothing. Not only that they are fighting us, they are also setting our people's houses ablaze altogether in the name of their fighting Biafra Liberation Army. People that are only fighting for their freedom, people that are only protecting their land because of Fulani, herdsmen, Boko Haram, Swamp, and ISIS, and the so-called Igbo leaders that have been burnt by all these Fulani caliphates. They are moving around, working together with them, because all of them are with Muslim tickets, because all of them are already Muslims. They have agreed on one thing in which we can never accept it. That is why we are calling on international community. That is why we are calling on the President of the United States of America in the person of Donald J. Trump and Netanyahu, the Prime Minister of Israel, for rescue of Biafra nation. The only way to stop all this, the only way to quench all this genocide, the only way to stop all these killings is to divide this nation. Divide this nation. Help us out and divide this nation. Let everyone go on his own way. Let Igbos go on their own region. Let Yorubas go on their own regions. Let Hausas go on their own regions. There is nothing like a Fulanis in that construction country called Nigeria. So this is the only way to rescue the people. This is the only way to sort out all these problems. It's very simple. You people can help the people to set up a referendum day. A referendum. Peaceful referendum. So that the people can decide on their own. So that the people can determine and decide where to belong. It's very simple.
There are Igbos that are still Igbo tribe. There are Igbos that have become a Muslim. And all those Igbos that have become a Muslim is our problem today in this country. They are our problem in our region. So if they are believing in all those Islamic something, they should believe on it. Then we that are believing in Christian and in Judaism, we should decide on our own. Let them decide. Let us decide on our own. If majority carry the vote, everyone will see. The world will see. The international community will see. Nigeria have expired since 2014. Up to this date, they are still killing Biafrans. Up to this day, they are still setting our houses ablaze. Up to this day, they are still raping our women. Up to this day, they are still invading our farmland. Please, the international community, the world leaders, we are calling on you people for rescue. We are dying. Tomorrow, next tomorrow, they are still preparing for war. Why they are seeing all the atrocities, all the killings, all the Christian genocide in the north. They don't want to channel their energy over there. Rather, they are calling those Boko Haram, Islam, ISIS, Al Qaeda, their own people, their own brother. Their political son, in which the chief of army staff made it clear to the hearers of the world. This is to show up the level of corruption that these people are bringing up in this construction country, in this construction company that are calling themselves a country. That is why I come up today to make it clearly. We are innocent. We are not a criminal. We are not a terrorist in our own land. How many churchgoers have we adopted? How many Christians have you adopted? How many even Muslims have you adopted and be calling ransom? So please, let our people wake. Our people should wake up. Biafras, wake up. Biafras, wake up. We are calling on you people right away. We are calling on you people now before it will be too late for everyone. Wake up anywhere you are. God bless you. This is all I have to say. This is the information I have to bring up. Thank you and God bless you. And bless Donald J. Trump. God bless the Prime Minister of Israel for destroying the strongholds of all these Boko Haram, Swamp Ice, and ISIS, Al Qaeda in Nigeria. Being Iran that have been planting them. Because Iran planted Boko Haram through Buhari, stroke Tinubu. Likewise, as I said before, Sudan of Sokoto is the president of this nation. This is their Nigeria. Sheikh Gumi is the deputy. Shetima is their horsepower. While President Ahmed Bola Tinubu, the drug lord, is there just for posting. They just post him there as a president. Please help Biafrans. We need to go on our separate way. We need to go on our separate way. Let them release Nnamdi Kanu. Let them release Simon Ekpa. All these two men are innocent. They did not do anything. They did not commit any crime. The only crime they committed is that they stand up and speak out the truth for their people. The only crime we ourselves, being the men on ground, committed that is justly that we stood on our ground to say no to all this evil going on. That is the only commitment that we are committing to do. Investigate in all these things that I've been saying. The Biafrans are dying on a daily basis. They have set up their war again to demolish our houses, to still killing our people, dumping Biafrans on their dungeons. Innocent Biafrans are suffering in the hands of all these people. Help us out. Muslims are killing us. Muslims are destroying Biafrans because of we refuse to obey in their Sharia law. God bless all of you. Yeah, my wonderful people of Biafra. Good morning. Ọkwụna anụgo dị ozi otu akwa a kawa Angel na-ebe, otu akwa a ka ọ na-ebere ụmụ Igbo. Otu akwa a amarazị m ka ọ ga-esi wee kọwaa, amaazị m ka ọ ga-esi wee kwuo
ka anyị mata na Chineke wepụtara anyị ndị a na ọhụụ ha nwa wepụtara onwe fa na Chineke wepụtara fa upon ihe niile ha na-ejebiga upon ihe niile ha na-ejebiga still ha stand there na iwuliti na ha ya save Igbo land iwuliti either Biafra or nothing. Yeah, a very big sacrifice for our people. Ndị be anyị, ana m eme expect ka this voice jee viral. Ana m ekene ndị share ya nụ. I say, may God bless you people. Ekwesịrị share this line, share any message ọ na-esiri aka ha pụta. Mekwene ka this message luo ndị a na-ezie ntị. Ọ dị very important. Very, very important. Amaghịzi m ka m esi wee kọọ ya. Amarọ m ka m esi kọọ ya. Amarọ m. Mana dị ori tina nna ya ndị be ahụ dachi na ebe ọ na ịma ịnọ na support Biafra Angel. Ịdịa support na ị na-enyefe ị na-ada shife ego no. O nwere gị ihe enyefa today, ihe eji wee support fa today, ihe enye ha today, karịrị life ha sacrifice mmadụ ibi n'ime ọhịa. Ndị anyị was life. They don't have life anymore. O kwuchikwa ọ na-agwa gị before the too late. That will be before or the too late here. Our angel na-ekwu kwesịrị ị na-alị nga ya na 24 hours. Because no nwere mgbe o ya abụ o setie akpọwazie fa ma mmadụ enwetazine ya ụzọ ya esi wee lichie ha. Kịta aka nwere ụzọ ya esi eji elichi eji elichi our angel. Let everybody get up. Get up. Asịna na ijila ego, o nwere onye ji ego mana mmadụ niile ji ego. Because he can spend that money, carry yourself. Na ya amadu mgbe i spendiri ya. Ihe awa na ka na-ekwu okwu ya. Otu o si akpọtụ ebe niile na-akpọtụ ebe niile. Unu che na ndị be anyị nọ na anyị nọ na system ha ji egbu anyị, na system ha ji terrorize anyị, ha use you like bread. Repenta anyị nwere ndị boko haram ejikọ ya akpa amị tinye ha ekperata ha n'ala Igbo werezie ndị ezigbo amị kpoje ala n'ọta na-egbuchasịkwa ha ebe ahụ. Amara m ugboro n'ife ya eme anyị wake up. Ndị be anyị sị na ndị Igbo na-agba ọsọ mmiri, anaghị agba ọsọ mmiri n'ozu ha arụ, mana o nwezi ka o ji awa osizi oge arụ ịgba ya wa ọsọ ma gaa na luna. Yes, ọkwa ifuru inu a atụrụ ọdụ ka eji wee jide anyị. N'Igbo adị agba ọsọ mmiri n'ozu ha arụ. O nwere ike mgbe ahụ onye bidozi gbawazie, mgbe ahụ o zuzuru gị arụ ahụ ma gaa na ị nwere ike na-anazi ka ịgbara na-anazi ide ya eburu gị, ide ya mmiri ọ ịdakpo gota mmiri eburu gị ịfụ ọdachi na onwe ọzọ isi. Kama ihe echewe mgbe o zuru anyị arụ, mgbe o zuru anyị arụ anyị agbaba ma ya narụ na ka isie wọta kedu ka ya esi ya ebinye na ese before ya nwa kịta ịbịa kwuo okwu a na Nigerian military sendikwa na more troops ije bidokwa fight akwafa again. So na oye ebido tata, oye ebido echi ọ nwanne echi. And ndị Igbo gba nkịtị. The worst part na-ewute na ndị Igbo gbara nkịtị chena ndị Igbo ka a na-ewu n'ọha nwa ka a na-egbu. Because ọnwụ na a na-enwe nwetara fa ihe na-ese ndị more troop innocent people ka a na-egbu. Ndị amadị ife a na-akọ individuals na-agba ụlọ ndị mmadụ ọkụ na-ele ndekwa more community desert na-achụsịsị more community anafa agbasịsị ọsọ na befa a na-akọ nke our land, a na-akọ nke our land.
ọnwụ na ndị be anyị chọọ ibinye ha binye ọkwa na ha chọọ ibinye nsogbu adịrọ mana alịlị a onye dị na alịlị a nke ndị ihe na-eme na Naịjirịa na ekwesị egosigo ime ka ndị Igbo ọ bụrụgodị na ị nọrụla ana Igbo egbawa ọsọ mana nsogbu adịrọ o mee n'izu ome n'ọnwa mana ihe nna ya Chineke biko ya adịkwana too late onye ọbụla binye ịmara na grupu ị nọ na ya onwe na grupu ị nọ na iji ya sọpọtụ sọpọtụ ọnụ ụmụazị ya onye ọnwụ na ọsọkwa gị jide weta onwe na onye ọha na ezuhunu ka ọha na-ewetaghị onwe ya ka ọha kwa na-ewetaghị onwe ya ọkụ dụkwa na ova amazịkwa m ife m ekwu amazị nka m esi wee kwuo ya mana dị oritin nna chibe ka ụnụ malụ ụdatina asịna na ijili ego asịna na ịmala ebe ihe etinye asịna na ịmala onye trọst ihe dị otu ahụ adịrọ ihe amaghị onye ebe onye ihe enye na onye ya anyị trọst onye ahụ wụrọkwa okwu ọwụrụ okwu atọ ọwụrụ okwu ka ọwụ okwu onwene mgbe gentle bịa gwa gị ebe ihe etinye ego na ọ na-elufa de na ọkwa na o nwere grupu ịnọ sie na that group ike na-emekwa because o mere nke mmata dat na o nwegasị many group na support na nnọkọdatakwala ọnụ na-emekwa kafa nwere ike ọnwụ dat na iwu na ihe so na the gọọmenti ọnwụ iwu ụmụnne m amazịkwa m ife m ekwu ka anyị ga-efe dịsa imanụ kwuru ama m onye ọwụ ana achọrọ m ka anyị ga-efe okwulu remain silent, then we are not in any way doing the needful for our country. Nigeria today is at the dangerous crossroad. Our nation is really, really bleeding. Just in the last less than 24 hours, there was a terrorist threat that came few weeks ago. And they said that after the Salah, the Christians on the plateau should prepare for a massive genocide. They said it, and they were able to carry out what they said. Okay. Yesterday, we lost over 20 people that were killed on the plateau. Now, across Nigeria, from city to city, when you go from Borno, you come down to Taraba, you come down to Plateau, to Benue, to Kwara, and now it's spreading across the country. There are people that are carrying out their agenda to make sure that they possess this country and displace, especially the owners of the land and their community. Now, we have been seeing the ongoing killing in our communities. I was part of the mass burial of Christians on the plateau, 510 that were massacred in one night. One night, not two. With all the ongoing war between Russia and people. But in a nation where there is no war, we lost 510 in one night. In the other community that I went for the mass burial, and we had to rebuild the community, over 200 people, innocent citizens, were also massacred in one night. Now, this is not a herders and farmers clash. This is a deliberate act of terrorism. And the places where these people advance their cause is known. They have sworn that they will have to continue with their plan, what was established by Usman Donfodio. They are on with it. The Fulani terrorists are the ones displacing the community
in network with ASWAP, Boko Haram. Now, the government, what we're seeing is a compromise and a connivance between the government of Nigeria and the actors. Sheikh Gumi a few days ago said it that the federal government cannot absorb itself. They know where the terrorists are. They know what the terrorists are doing, and they know how the terrorists are sustained. Now, the NSA had come out to say that the terrorists are our brothers. They should not be killed. The chief of defense came out a few days ago and said the terrorists are our brothers and sisters, and so they should not be killed. How can I stand with murderers that are wiping away community? Right now on the plateau, there are over 60 communities that have been wiped out, and the terrorists are occupying these places. The government knows about community. It. Now, the ongoing 60 community, and the Fulani terrorists make that place occupied. Actually, nkunu jiye wele mala ife mere na Igbo. Na the reason Fulani terrorists eji be we me ani ebeni na ya achosisi ala egboro ndị na na achosi ndị achosiri ihe kpatara fe eji be me occupied because of this Biafra angel. And do it can fight, make sure that no matter Biafra angels are the mezi exist, so that higher batazi mezi that place occupied. Yamufu, kadi pata nandi yamufu anatabe. Yamufu made biozi, kadi pata na fa anatabe. Mbosia ka Biafra in case na Biafra child abanidewu. See that na enwechago name eyaba obodo niile amadi ebi ọzọ da n'Igbo na enwechago the name dowe na-echezi mbọsị eye nye ayụzi obodo ya obodo tan niile new names. Still onwere onye na-ekwu okwu. Only everybody keep quiet. Achọrọ nke unu na-ege ntị. killing in northern Nigeria. Northern Nigeria today is the most dangerous place to be a Christian in the whole world. And so what we are asking today is we cannot continue to be calling it herders and farmers clashes. This is an intentional act of genocide. It is a deliberate act of genocide. Okay. And so the only way this government can deal with it is to face it as it is. Call it by its name. Now, innocent moderate Muslims are becoming victims in Zamfara, in Katsina, in Sokoto, in Kwara. What we've been crying for and raising an alarm in the years past, this is going to happen. This is the game plan. They have all turned blind eyes to the things we were saying. Now the reality is here. Citizens cannot go to bed and close their eyes and sleep because of insecurity. Right now we have over 12 million people that are living in IDP camps. In one of the IDP camps we're there, in Maiduguri, there are over 3,000 people in the IDP camp. In Benue alone, there are over 3 million people in the IDP camps. You don't talk about the plateau. You don't talk about in Kaduna, the southern Kaduna. So the security issue is becoming, is growing and is becoming much more sophisticated. But then it is something that can be handled. Our soldiers have not been empowered. I give you an example. I asked one of the military officers, why are you not confronting the terrorists since you know their location? They will always reply and say, we have not been given a command. Where they cite the terrorists and they want to take an action, they will get an immediate call, don't act. Who is the person that is giving that directive?
I give you an example to what happened recently, that the terrorists were advancing. The community alerted the security agents. And in less than 24 hours, there were military officers that were guarding the community. But in 24 hours, the military officers were withdrawn from the community. And so the citizens were allowed to defend and fight for themselves. And that was how that village was burnt down. Innocent lives were killed. That is beyond the yellow water issue. So what we are saying, the church is in pain because of the number of innocent lives we are losing every day. The nation is bleeding. The land and the soil of Nigeria is soiled with the blood of the innocent. And if there should be anything that the federal government should do at this point, is to declare a total state of emergency where state police is enforced. If the government can get the Electoral Act in less than 24 hours signed into law, if the suspension of Rivers State governor can be done in less than 2 hours, it means that state police can be declared in less than 30 seconds. Exactly. With the political will. We cannot be playing politics with the lives of our citizens. And at the point where we are right now, with what has happened on the plateau just yesterday, one Sheikh Jingri, threatened. He threatened. Now, this thing is in the public view. He threatened this Christian community of what is going to happen after the Salah. Why did not the security agents pick up such a man? Why do they allow him to be roaming the streets? So what we are asking the government to do is we must face this crisis and face it head on. 2, our military men should be empowered. This is digital age. The federal government cannot be sponsoring and paying lobbyists to change the narrative. This is its citizen. And it is time that the amount the government is paying to lobby to change the narrative is enough to be able to settle the IDPs. And so we are calling on the government today that these terrorists, you know them. You know where they are. You know where they are. And as a people, we are asking that it's time for state police. And state police should be now released so that the people can defend themselves. We are grieving, we are in pain in northern Nigeria because people cannot go to the farms. People cannot run their businesses anymore because their communities have been taken over. So, the connivers and the perpetrators of this act, the government should deal with them because they are there in the system, and the government know the sponsor of the terrorists and who their backers are and deal with those that are sponsoring them. This is our demand as the Church of Jesus, that it is time to stop the bloodletting, whether it is the Muslim community or the Christian community. But enough is enough of this bloodshed. And Nigerians cannot be walking as if nothing is going on. We are living in a nation where the nation is bleeding, and Nigerians cannot be going on as if nothing is going on. Politicking and running over their politics and leaving the people in pain. I am in grief right now because nobody's moving in Jos. In the last few hours now, nobody's moving. There's coffee in Jos. People are stranded. So our demand is that the collaborators that are hiding within the government
and also the perpetrators should be dealt with and brought to book. Thank you. Voici Jacques. C'est un entrepreneur et il veut créer un site web professionnel pour que ses clients puissent le trouver en ligne. Thank God. The same thing our angel so our angel be ka this man na ebekwa. The same thing our angel kwunu ka this man na ekwukwa. Upon ihe ndị a niile onwere onye na-emegharị aha a na-achọkwa ikperetara anyị more terrorist. Onye isi ndị amị apụtagosi gị dat na n'ọnwa nnefa ka ndị terrorist wụ na aya egbu ewu doriti na aya agwa na-agwa ahụ ka ha pụta bịa drọpụ egbefa ha pụta drọpụ egbe ha onye anyị okwu a ka a eyuzucha ife emewo asị gị na ha pụtago drọpụ egbe ha ekpodo aba n'Igbo ewelebe another system na-terrorize ndị Igbo. Ihe a na-eme na Jos kịta na-eme na Igbo steady. Ewajenje kwurie na-eme na Igbo steady a na-terrorize ndị Igbo steady. Mana system ha yuzuru anyị nwewu ndị Igbo dị iche. Because na fa ya eme ihe otu esi eme na Jos. Otu esi eme na Jos. Otu esi eme na Plateau. Fa ya eme like that. Because ha mana an Igbo mụrụ nze mụzọ totally Christian kafa ha ya use another brain. Then brain ha use kita brain ụmụazị amụrụ ndị Fulani amụrụ na ana Igbo claim to be Igbos ka ha use we na eliminate ndị Igbo we na fight ndị Igbo. Anyị nọrọ ya gwara m unu na Igbo sole enu kwifuru na eso anyị wele mgbe akwụkwọ itinye n'enu mmiri ose enu otu aka na Igbo nọ ma n'ime okpuru Igbo hezi ohe so obere ife jie pam osi nke ya na ọwụ na ya ọwụ na ya adịghị careful ọ na ọwụrụ na ya adịghị careful na ọwụrụ na ya adịghị careful. Ana m ekwu okwu a na-ekwusi ike. Some people na-enwe n'okwu ada ndị mpụ na ndị ekere nwaanyị a na-ekwu ka oge ọ nọ na-akparị mmadụ. Yes o o nwere mgbe awadịda maazị Nnamdị Kanụ na-awapụta ọ na-eme program ọ na-akpa iyi. I don't watch my leader that time because of ihe ahụ ọ na-akpọ iji gwa gị eziokwu. I like him ya ị na-ege program ya maka iyi amarụ na ọmarụ ma na mgbe m na-emezi kansa organism na-eme and ewekwe m nkwụsị. I don't like it. Mana ihe na-emere ya ama with anger ị na-agwa ndị be anyị okwu na-ekwu ife na-emenụ bịakwa na ka mara ka ya esi mee ọdụka ị na-agba mmiri n'elu okwute ọdụka o nwere ife ị na-erite na ya ọdụka ọgụkọ Igbo a ọsọnsọ nna gị nwee ọdụka Igbo a ọsọnsọ ọgụkọ ọdụ mkpa karịa ndị ọzọ. Mana emechaa n'ikpeazụ ihe niile ahụ awadịda maazị Nnamdị Kanụ kwuru na-ekwu o ji agba nnịkọ nni ọ na-ekwu ọdụka ndị ọ na-agba anaghị eteki ya serious. Werezie n'anya ihe niile ahụ o kwuru emegbadogo ha ncha niile emegbagodo ka Chineke asụ Igbo anakwa ihe ndị a niile omegbadogo karịa the self otu o si wee kwuo ya. Still ka gwụkwa ndị na-fight ya nọ n'inside prison ebe ahụ ọ nọ. Ka anyị ga-enu ntị ihe mere na South Africa. Commissioner in South Africa has issued a warning and advised Nigeria on what to do in South Africa because of the current recent uprise in South Africa towards foreigners, most especially Nigerians. So according to this memo, they say High Commissioner of Federal Republic of Nigeria, they say advisory to all Nigerians living in Republic of South Africa. They say in view of the recent development in Eastern Cape province and the current
palpable tension in the country, the High Commission of the Federal Republic of Nigeria in Pretoria would like to issue the following advisory and enjoin all Nigerians national living and working in Republic of South Africa to observe the following safety protocol from now onward. Be conscious and mindful of personal and individual safety. Moderate movement and limit interaction with strange people or persons. Maintain a low profile at all times. Remain law-abiding and pay respect to local laws and customs. Suspend any form of social cultural activities forthwith. Avoid inflammatory statements on social media or maintain media capable to highlighting the current tension. Stay clear of any demonstration or counter-protest. Refrain from indulging in unnecessary ostentation. En Asie, les femmes n'ont presque jamais de taches brunes sur le visage. Pas à 40 ans, pas à 60 ans, même à 80 ans, leur peau reste nette, uniforme. Report any likelihood of threat to life or personal safety to local police or security agencies. All nationals are required to consult either the High Commission in Pretoria or the Consulate General in Johannesburg if in doubt any of these aforementioned safety measures. So they have issued a warning now to Nigerians because the tension is still ongoing as of today. This warning was advisory comments were made 30th of March 2026. That was yesterday. Today is 31st, and the tension is still ongoing. And what started this tension, we already talked about it, because of an Igbo king. South Africa feel that Nigerians is being disrespectful, not considering their culture and other rules of their land by installing an Igbo king in their kingdom, which I really feel that is disrespectful. And I am in support of South Africans. Yes, on this one, I support South Africans, but I do not support South Africans for destroying lives and properties and destroying people's jobs, people's work, people's livelihood. I do not support it. But peaceful protest is encouraged by anybody around the world. And the government ought to have looked into it fast and get that Igbo king arrested. The government are not proactive. That is why this whole tension is up now. They would have gotten that Igbo king arrested as soon as complaints were made. They should have gotten them arrested immediately as soon as complaints were made. But one thing or the other, they decided not to be active, not to be proactive. Decided not to be proactive. Now they go around destroying properties belonging to foreigners. And even some innocent South Africans, because of misplaced identity, were also caught in crossfire. His hometown. So, in Igbo tradition, any king that is not ruling from his hometown, from where he came from, that person is not a king. You will leave your own country, you will go to another person's country, and you'll be claiming to be a king. Whereas those people said they don't want anything kingship in their country. This is happening in South Africa. So they have even started in the first place. Now, plenty people are losing their shop. This thing might enter to becoming something that most of us cannot even handle it. People came out and said they don't want anything kingship in their country. You cannot be in somebody's country and you are claiming to be a king. It's not done. Even you are as if. Now, achọrọ m ikwu okwu ebe a before happy ka ọ continue again. Unu mana ihe eme na South Africa, no, na Ghana. One stupid man si na afọ ya wo eze ndị Igbo chọrọ ịlụ Igbo village na Ghana. Eji egbuo ndị Igbo ife egburu, mebie business ndị Igbo na Ghana. Now, abịakwara na South Africa again.
and the so-called this eze ndị Igbo na South Africa onye otu Ngozi. This is so-called eze ndị Igbo na South Africa. On na social media. On media personnel Ngozi Alabeze. One old man called eze ndị Igbo na South Africa. Onwere mbọsị nje mee program ebe a. Omegide ọ na-apụtazi. Ọpụta ọ na-support Ngozi. Amanọ na bụ chi apụrụ ya chi onye ọzọ ka ọkawo this man kwazi na cause this problem. Because story eze ndị Igbo na South Africa, enwebuga eze ndị Igbo na South Africa before. Which the man mgbe ọ bata obi nọ ya ọ na-eme agitation. After ka ha bitel ọ bata obi osowe Ngozi Alabeze. Ọ pụta ọ na-aka inyo helas na-ejegharị. So amazi m ebe mmiri si wee boo opi ụgbọgụrụ. Igbo enwe eze, anyị enwere eze n'ala Igbo. Onwere eze ya pụta kịta asị na awụ onye eze Igbo ka ọnwụ. Onwe there is nothing like eze Igbo n'ala Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Kedu ife wụdat na eze Igbo nọ na be gị? Ịpụzi obodo onye ọzọ, iwuruzie eze Igbo ebe that place. Iwuruzie eze Igbo ebe ụnụ Igbo ejene achọ otu rubbish tinyere ebe a sị na onye Igbo eze Igbo ka ọnwụ. And onwere anything these people na-alụrụ ndị Igbo. Onwere anything fa na-alụrụ ndị Igbo as eze ndị Igbo fa na dati obodo ahụ. Because ọnwụ na o nwere ife fa na-alụrụ ndị Igbo. Fa nọ that place ọnwụ na ndị Igbo nwee nsogbu. Agbaje na nke eze ndị Igbo ha nọ. The person na-apụta si yes n'ọkwa ndị be anyị. Mana ihe na-egbu ndị Igbo, ife a na-egbu ndị Igbo. Even ezi ụzọ so-called eze ndị Igbo ahụ ye na support ogbugbu a na-egbu ndị Igbo. Na-esizi businesses ndị Igbo na-amala shia nke. Na-esu ndị Igbo imi na ndị Igbo ọwụ eze fa na onye eze ndị Igbo n'obodo ọwụ na jenu jụọ eze. Gwakene m otu onye si na ya wee eze ndị Igbo n'obodo niile unu bi wee ezigbo mmadụ. Just to point ala m one country enwere eze ndị Igbo. Eze ndị Igbo ahụ na that country ahụ were ezigbo mmadụ. Ka point ala m obodo ahụ ka m fugodu. Just point ala na m achọ nke ụnụ point ala m kedu otu obodo niile ase enwere eze ndị Igbo na ya. Achọrọ nke ụnụ tụọrọ m aka. Kedu ife fa na-alụ? Kedu ike fa si azọpụta ndị Igbo? Ke mbọ ha na-agba ebe ndị Igbo nọ? Ọ ajụjụ na-ajụ. Ogo na these people are not cause problem a were na-egbu ndị Igbo. And this is so called eze ndị Igbo na South Africa cause this problem kita. Onwere ife mere business ye. Onwere ife mere nwa ya. Onwere ife mere nwunye ye. Onwere ife mere enu mana ejide egbu innocent Igbos. Enwe de anything fama. Enwe anything ha na benefit n'aka dis eze ndị Igbo. Kedu ka ife adọrọ and since ndị Fulani batara na our system ka anyị Igbo mebiri. These people are giving us bad name. Ọtaka ndị Igbo pụwala ọpụpụ. Ọtaka ndị Igbo jewere mba. Ọtaka ndị Igbo kpawala ego. Ọkwado ndị Igbo onye na onye nwe ego ọkpọrọ nwanne. Ọkwa ife ndị Igbo na-eme. Ego na-esi n'aka fela aka banye aka na onye ọzọ. Otu aka ndị Igbo si emekwenu. Ọkwa ndị Igbo na-awụ kpọrọ onwe ego ọkpọrọ nwa boy. Onye esetụlọla ọkpọrọkwa nwa boy. Onye esetụlọla ọkpọrọ nwanne. Ọkwa otu aka Igbo si emevu before. Kedizi Igbo kita nke Igbo kita ji wee chenjizie ahapụzi Igbo ewu wuruzie ife ọzọ. Ọwụrụ because of bad name ndị Fulani terrorist amụrụ na Igbo na-enye anyị. And ndị Igbo achọghị imepekwana anya mala ebe na ibe na-eme anyị si. Eze ndị Igbo, eze ndị Igbo, eze ndị Igbo, eze ndị Igbo na Kano, eze ndị Igbo na Kaduna. Je watch all these people na fa eze ndị Igbo na Kano, eze ndị Igbo na Kaduna. A na-emela ya otu na-egbu ndị Igbo na Kaduna, eze ndị Igbo anaghị eme anything. A na-egbu ndị Igbo na Kano, eze ndị Igbo na Kano adịghị eme anything. A na-egbu ndị Igbo na Jos, eze ndị Igbo na Jos adịghị eme anything. Wakene m obodo ndị eze nwere eze ndị Igbo. Ife na-eme ndị Igbo the person bịa protect ndị Igbo.
Sonso nke Lagos. So na wu na egbu ndị Igbo ya kpọ ndị bịa ya ndị ESL. Ha bịa zọ ndị Igbo akpọrọ ya kpọchie. Akpọrọ ya kpọchie. Ọkwa sonso okwu ahụ okwuru. Mana ihe niile a na-eme ndị Igbo na Lagos, this is ndị Igbo not of since. Oh, not of since. Kedu ebe Igbo atabeghị afụfụ. Sonso ofu onye eze ndị Igbo ndị jere na nga because of okwulu okwu na ya na-protect ndị Igbo. Atọ ya nga na Lagos. Anyị chọrọ m ka anyị niile mepee anya jikọta nwe anyị ajụjụ. Ndị ajụ ofu ebe achọghị otu onye Fulani mee ya eze ndị Igbo. Ọ nọ n'ebe a na-akọs problem na-etikọ na-egbu ndị Igbo. Ọ na-esu ndị Igbo imi. A na-anọkọsị ndị Igbo shop ha. O were ọmụ agbọghọ Igbo na-eme ashawo. Ihe na-enwe ego ya abata n'obodo na-azụ ahịa na ego abịa eze ndị Igbo eze ndị Elegozi ọnwụ na ime ha achọ onye ekoduko ofu iwe abịara na gị shop gị ọ kpọchie shop gị si gị na ndị obodo kpọchie shop ime anụ eze ndị Igbo si n'azụ bịa kpọchie shop wuti ndị obodo anara gị ego oge ọnwụ na-abịa kuchie shop ndị Igbo kpọchie one line si gị na ndị obodo agwa ndị Igbo ego dịfa ya atụ ewee mepekwara fa shop ndị Igbo atụ ego not knowing not that so called eze ndị Igbo onye koride with ndị obodo a na-eme ndị Igbo ife because ihe niile anyị na-eme ya afọ the so called eze ndị Igbo come and talk. The pain eze ndị Igbo na-enye ndị Igbo the too bad. Afọ be ebe anyị na-ebenefit ye Igbo enwe eze anyị enwere ya atọ enye nwere anyị n'ụlọ ka ezife anyị na-enwere n'ama ife anyị kwesịrị inwe chairman ndị Igbo n'obodo dora chairman ndị Igbo n'obodo dora not eze ndị Igbo. Kedu ka ihe esisi na-abịa gị jụọ obodo onye ọzọ wụlụ eze na onye na-eme nke ahụ? Kedu ka ihe esisi n'obodo onye ọzọ pụọ n'obodo gị jee n'obodo onye ọzọ wụlụ eze n'obodo ahụ? Na na-ege ntị. Igbo man, if you're not king in your homeland, you are not a king. Only king that I recognize as a king are the kings that are ruling from their homeland, their village. Go. I don't know what is wrong with us. Everybody want to carry crown on his head. Eh? Now see what you as a king is causing to your own people. So many people, their shop have been locked down in South Africa. So many people, their shop have been bugged down in South Africa. Because of what? Because you want to be a king. You want to carry that crown on your head. It's high time. Nigerians, it's high time we reason like a human being. Your country is not even working properly, and you are in another man's country, want to be a king. You want to rule somebody in his own country, whereas you never come back to arrange your own country. If your country is good, why would you be running away to go and rule some people in their own country? It's high time you put sense in this part of the world we are living. What is wrong with us? Everybody is calling Nigeria because of what? Is it greed or what? The other day he began, now he be South Africa. What is wrong with us now? You went to South Africa to do business. You didn't go there to be a king. You didn't went there to be a king. You went there to do a business. So why are you dragging to become a king in another person's country? Huh? Seriously, this thing doesn't make sense. It's so annoying. Guys, let me see the thought of the comment section. Peace out. Ciao. It's so annoying. That's an Igbo man. Est-ce que tu savais que tu peux lancer un business sur Internet sans employés, sans stock, sans produits? And it's not in support of what they did or what they are doing in South Africa. Look at them. These people are king. Everybody want to wear a crown. Everybody want to be a king. Since their own place they come from, they are not recognized as king. They will go to another person's land to be king. Make it make sense. Make it make sense, guys. Make it make sense. Meanwhile, there are some South Africans who are even still supporting Nigerians. So, like this guy here. No, originally he comes from a royal. Okay.
him, like you know, Baba supposed to get Papa was a little sick, but doesn't affect us. Now the economy, now we don't know. Just they should have just notify. Kind of so According to what I understand this guy is saying, is that the Igbo king is already a royal blood in Nigeria. So he just came here to continue the royal blood, that there's nothing absolutely wrong with it. Nobody know that man as a royal blood in any part of the world. And as a royal, it's like, as a royal blood over there cannot come to another land to claim kingship. Why don't you go to your own royal blood place and be royal blood over there? Why must you come to another land and start claiming royal blood in another land, in another man's land? Because of your attitude, people have lost their livelihood. Because of your attitude, people have lost their properties. What the hell? But some girls are still very much in support of that, like this girl here. They are still supporting Nigerians. So they will buy with Nigeria. They say they are not leaving Nigerians alone. Okay, guys, let me know exactly how you feel. And to end this video, let me watch this first. The South African Police Service. You know, you are not fulfilling your constitutional obligation to protect the people of South Africa. But before I go to you guys, there is this case of some Ugandans that has been said to have scammed about 35 women in South Africa. Now, what they do is they take them somewhere to a Sangoma. They tell them that they want to introduce them to their ancestors. They get the women to fall in love with them. Then they take them to their Sangoma and tell them that they want to introduce them to their ancestors. And then they will burn some incense, demand that they need a huge sum of money, and then get these women to go and collect loan. Now, a lady collected a loan of 100,000 rands, and immediately she collected it, gave it to a Uganda boyfriend. The guy fled and started blowing the money on his girlfriend and sent the photos to the South African citizen that he's scammed. As if that was not enough, another Uganda did the same thing with a single South African mother that is looking for love. Took advantage of their vulnerability, deceived them, did the same thing, took this lady to her ancestors. I don't know what they did to her. They made her to resign from her position. She collected a pension of 850,000 rands. And this guy disappeared with that money. And today, that lady is unemployed and suffering with her children. Now, disappear for a month. On Monday, we're starting the Chair Tai Chi Challenge for men over 50. Just 7 minutes a day to boost your senior energy. Print now. My husband is 63 and looks better than ever. All it took was 28 days. The Chair Tai Chi program worked for him. In a week, you'll feel better. In 2 weeks, you'll look better. In a month, your wife won't believe your results. Here's a personalized Chair Tai Chi challenge tailored for beginners over 50. It's just 7 minutes a day, beginner-friendly, and requires no equipment. You can work out anytime, anywhere. Just open the app and follow along. Support of what they unu ewe n'iwe, ana m ekwu okwu, ama na m emu to myself. A na-ekwu okwu na anaba anyị na-agba ọkụ. Fulani terrorists are taking over our land. Our land is going. Our land is going. Onye unu na-agba ọkụ anaghị achụ oke. Our land is going. Nekwa this one again. Nekwa this one again. Nekwa this one again. Nke ahụ nke mee na Ghana. After ka eji egbu ihe gburu n'ala Igbo.
still onwere ogosi ndị mmadụ ife eji wee mee ndị mmadụ na Lagos na Ghana destroy ya onye niile mere na Ghana ihe niile destroy na Ghana. Did you hear this man lose otu mkpụrụ ibe na Ghana? Eji egbuo ndị Igbo ya ka close kwa na South Africa again. It's never true. Ghanaians love Nigerians. A lot. Ghanaians believe so much in the ability of a single Nigerian. But the issue here is we the Nigerians, are we keeping the laws of the land? Thank you. We Nigerians, are we keeping the trade law of the land? They ask Nigerians, they ask Nigerians, get out of the market, do that. They are the Ghanaian as a nation, they have trade law. They have laws that govern their trade. So you cannot, work against the law. Exactly. So things that are prohibited for foreigners not to do, don't do it. If you do it, that means you attract the laws of the land to work on you or to work against you. Exactly. So if Ghana does not like Nigeria, we have millions of Nigerians in Ghana. This is the nearest English-speaking country to Nigeria, where Nigerians come in freely based on ECOWAS law, free movement and all that. Ghanaians does not like Nigerians. It's never true. Ghanaians love Nigerians. A lot. Ghanaians believe so much in the ability of a single Nigerian. But the issue is this rubbish here na-ekwu okwu akwụkwọ onye Ghana ka ọ na-anụ. Onye Ghana ka ọ na-anụ. Ọ na-anụkwa onye Igbo. And this nonsense man na-ekwu okwu a onye otu Hope Uzodimma. Best friend of Hope Uzodimma. Onye na-ekwu okwu a. Ihe niile gburu na Ghana mgbe onye asente kwuo okwu mmadụ one na family na Ghana ikuku metụrụ ma ọ wụzie aja metụrụ n'arụ mana Igbo lose a lot. Onwere mgbe ịnụ n'ebe dị si ndị ọtụpụta wee sị ihe niile lose their businesses or ndị niile lost their lives that na ya make sure na emezuru ụmụazị ndị egburu nnafa na protest ndị Ghana mere ndị agbara shop fa ọkụ ndị akwara shop fa zu ihe niile dị na ya ndị abịara n'ụlọ fa kụwa ụlọ fa kụọ ife that na ya take care of them. Onwere onye nụrụ ka ekwuru ya egbugide ihe niile egburu gbugide na Ghana mechichicha for how many days? Oju oyi na ebirikwa na South Africa again. Igbo king obodo gụ na-agba ọkụ. Fulani terrorists, they take over your land. The only thing ịma ije Ghana, ije fa South Africa, agwa m ekwu okwu king. Ekwu okwu king. Ekwu okwu king. King ịwụlọ n'obodo nna gị. Nna is terrible. Ihe na-ewute na that all these useless criminals jere mere ya je cause this problem. Onwere nke ikuku aja ya ekute na-arụ. No innocent individuals. Na agba mbọ na fight ka ejide ndụ fa naanị jide business fa destroy ya and all the many Igbo people. The many Igbo people. Mgbunu ya amata that na ụmụazị Fulani amụrụ na anyị Igbo wee problem for ndị Igbo mgbe ankunu ya kwete na ife na-ekwu eziokwu. A very big problem for ndị Igbo because of when they claim to be Igbos. Obodo na fa na-eme ife kere ha ndị Igbo ịma na ndị Igbo ka fa wụ afụrụ m onye Igbo anya dị mma na ife na-eme kịta ya pụta na-agwa gị okwu king na-eme na Jos a na-ebuchasị ndị Igbo na-ele ndị Igbo na-achọsịsị ndị Igbo na their communities because of na ndị Igbo adịghị good ije ibi na GP camp. Owu na ndị Igbo dị mma ibi na GP camp una na-ama yes ewere kamera jee ebe ndị Igbo nọ na GP camp ka unu maratago ife na-emenụ. Oh my God.
eze ndị Igbo onye unu ya na-abụ ọkụrụ achụ oke eze ndị Igbo your land is breeding nekwa egwu ebe a na-akwụkwọ ekwukwa eyi ebudata ndị amị onwere onye na-ekwu egosi ife na-eme na be anyị na social media nobody. All this is celebrities n'ikpeazụ gụrụ ya mechaa mala na majority of this is celebrities na-anọ na art film na Nollywood ndị Fulani kebawo but one day uru emecha mara nke wee eziokwu because if not ihe ọnwụna na-emenụ ekwesịrị ị na-egosie ekwesịghị ị na-egosie mana nsogbu adịrọ aka Chukwu Di Ya it will be all right. It will be all right. Sonso enye na yo. Ebe ọ na-egbu ndị Igbo everywhere. Onwere ebe masị gị n'ebe a ka Igbo batara nkulu mmiri ṅụọ zugodi ike nwee rest of mind onwere ọ. Madam na young cool self na blow Maximian the week. See un tremo mana so I the right to be right. I catch you there. Ono mana agwala m ọnụ that na I been at this program. And the program I do go do. I am me and I am me na abania. I will go to na I am me chaya. So adro. Cow 16 minutes. Okay. Ono mana asimono na ayeme program Ifeanyi Ejiofor, the terrorist lawyer of our leader Mazi Nnamdi Kanu, planted by Uchechi. At initial time, by the busy, our leader Mazi Nnamdi Kanu with a contact with this lawyer. Our leader Mazi Nnamdi Kanu refused a work with this lawyer. Our leader Mazi Nnamdi Kanu Julaju. Mana Uchechi try ya everything the way force ya enyi nwoke Ifeanyi Ejiofor n'aka. And then which na feeling not succeeded. Or succeeded, you will destroy our leader Mazi Nnamdi Kanu. Feeling not succeeded. Man answer where draw. I will only blues or boba. I will only blues or boba. Bido so ne buzo elu. Mba. Oya ne buzo elu. Abacha also. I go mile. Achọrọ nke unu gee ntị ihe akọrọ ebe a. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44. Yes. Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ ọlụlọ Nneka Chimiseni mgbe anyị na-ewetara ụnụ n'ọnọdụ Igbo. Dịka m gwara ụnụ na ị ga-enwe exclusive interview with
Barrister Ifeanyi Ejimofor. Please share, let others join us. And like, and so that Facebook will carry it. Ono mana, ihe no ne aba touch, afonso. And ezo kwa huzoro ezo kai na cheputashi. Lately, IPOP has been in the news, especially on social media. Ihe na adaha nyo bi mma because over the years, I wonder IPOP as ndị na-eme ihe ha in secrecy. Anya ada makawa ihe ha na-eme, which should be the normal thing for any organization. Man, I came way to them as a name because from 2021, I have much of the noise 2022, but after 2022, what go with it, I don't know a lot of things and accusations and counter accusation. Now, after research, I get a man over where to put on a lot of propaganda na ga on where to put on your name and go name. I ain't not carry it for the name because I thought that Nigerian media that is biased. In Oblabasro Igbo news and Hannah the one-sided. So we took it upon ourselves. I can't allow or they report in any menu. Never put this so you know. Now, can report to try here on the I not further. In your drop Maka Olo and in here Menolo. Near Basaloni. I not get for the way to take so. Now, recently or last month, there were accusations on Barrister Sir Ifeanyi Ejiofor, lawyer Mazi Nnamdi Kanu, from our own research, or represented Nnamdi Kanu in between 2015 or the till 2022, where Ndai Pop and claim on actually true. And then I got a lot of them to play on pro bono. And I have a parallel touch, bar on the matter to journal, or for the snap, or you go for the snow on pro bono. I have a tapa no one about the IPOP Nila in Jide, Oku area on pro bono. Manan Nayana, Carlo Takalo, but I would say a lot of publication. I dare go to no for you, go see now for your work. I was now, oh, got one man. No onion call. So everyone and they can a newspaper there, which to me it shouldn't be. There is some go or Martin Nnamdi Kanu. Man, one challenge in these people never propaganda about somebody. It just said he was I could say Martin Nnamdi Kanu attack. Don't be surprised now. This interview now I got time where Martin Nnamdi Kanu attack. In my own opinion. Onye bunteure mata Mazi Nnamdi Kanu, transaction Mazi Nnamdi Kanu, ihe basa Mazi Nnamdi Kanu na public domain and on the social media, onye maboye na aba Mazi Nnamdi Kanu now. And ha ga na ema intimidate, ha me ihe, it was a respond to how about Mazi Nnamdi Kanu because to them Mazi Nnamdi Kanu is now an icon. And one ye go ku on ebe Mazi Nnamdi Kanu, so they will just carry this propaganda on social media, which you should rise and fix this. So you make this okay. Every hand call and you have on social media. All the Panama Kenya Barrister Ifeanyi Ejiofor time space. Come here, carry Leno. Then you know say the two sides. On your level, you the say on. I give you now. When you're not in your man say Nga man zone you go. But man say Barrister Sir Ifeanyi Ejiofor. Sir, please, may we know you? I don't like him here in Yemen. Man, back I get men car, know you go. Macay had read, I know you go. So, total day, so, may we know you, sir? Okay, my name is Barrister Ifeanyi. Ne buvez jamais d'eau tiède si vous avez la maladie d'Alzheimer ou une perte de mémoire et ne mangez pas non plus de. With these barristers, although I know for the benefit of those that are listening to us, you are a lawyer. Okay. Now, can you tell us your relationship with Mazi Nnamdi Kanu? First of all, let me make Anna Kachimeze break. I will stage by stage and step by step. Number one, it half naked. If you go say your on social media, and I have no ten I have. You do not have naked. Attack Mungota. How can you chok off? Yes, so
Ibi chokefu. Yenji singing ibi chokefu that na a woman like you, an old woman, Jerime, a criminal barrister, charge and bail barrister, interview. Wole yele mini jeep. Wole yele mini jeep, mini skirt. Negotiate rap so pongo siria dong. At least even ye chok off. Order azero. If not, na this man call Ovibi emoji. Onwe nkala. Mado. If not, but let me tell you something about me maka oho ibia level na social media. Ote na ibala awusa na uta ya bebe ndwa gbawuru. Let me tell you something. Ichis na ide bio ikpe n'enu otu onye Nneka Chimezi ọkụ ife ikwuru. Mana afụbe m ebe ibiri okwu n'onu mmadụ na-abụ. Ịkọwara datina nne nna ya anya bịa na social media bịa kwuo okwu. Enu ife nne nna ya na nwanne Kanu nta ya na Kanu nta kwuchiri m afọ nweta dị ama m mgbe asị nọ na nke ezumezu ka ekwuru okwu ya watch ben the program kwuchi m emesịa watch anya ka mara ka ibe akwụrụ ebe ahụ. Now mgbe na-asị gị owu that na iwu a good woman na ọ gwụrụ nwaanyị asịrị na ọnwụ na o nwere ife unu na plan because unu chọrọ endi ana Igbo ka unu si wee chi endie mana Nneka Chimezi agwara m gị ịdị too small end ana Igbo. You can never, or possible. Secondary, ife nnachi gwa gị ụdachi na owu na ịchọ ka ekpe ikpe isi na ada ebu ekwu n'onu otu onye iyi asị na eyi enwe midia unu niile kpanụ midia unu ndị dog of sellout, the whole dog of sellout, my good one and the genuine one. One meeting. We Biafrans will ask questions. So anyị nwakunu ya emelie. Ma this idiot, this charge and bail lawyer, this criminal barrister, VBMOG, unu eme ibe ma ya bịa jụ na ajụjụ. Ọwụrụ ibe onye ezi onye akụ asịrị ebe akụsi asịrị. Onye eje ebe akụ asịrị kụsi asịrị. Anyị akala na that nonsense. But even GB reply big go to natural me if this charge and bail lawyer. This useless human being ebe ho chicha. Me I lose you canon a prison. And I even now wage for one lawyer. Ne buon we ko wele claim wele go. A charge and bail lawyer libuelo nwe ne buon we ko wele claim wele go. Mgbe this idiot call Ifeanyi Ejiofor nne yojeje ha ya ndani ewe bịa gbawa egbe na be gbadisi ndị gbuo ndị mmadụ be this idiot kpọọ takanopi nye ọkụ ọgbaje one corner na eze na life ya dị in danger na bịa na-achọgharị ya anyị na-emefuru ya ebere adande mbenande kere esekpele mme ebele o. If anything happened to him, I'm not a criminal, no, if plan or plan. He would afford this dog of sellout, all of them are criminals. All of them. I don't care no tag. This charge and bail lawyer, Hanchani, all this dog of sellout, only need a window she. What a good me, but let me tell you people something. Tiny lugo mbunu niile na akwa ugwu ife unu melu maka na Chineke na aja ana Igbo ya na alapụta unu. So Nneka Chimezi na ebi okwu n'onu otu onye akwa ife na achọka asịrị akụrụ akụ onye abịa wolu asọ tujikocha everywhere. Let me tell you something. Onwere ife mere n'ahịa amarọ. Onwere ife mere n'ahịa amarọ. Simon Ekpa Njoku mere many things exposed. Many things exposed. Go on underground. The only thing after what he went in a traffic organ.
Ana egbu na traffic, ana egbu na traffic, ana egbu na traffic. Onye ka iji snore since 2021 ka ị na-eme investigation from state to state, all the state onwe ọzọ onye bi n'ime ị na-emecha na investigation ọbịa nwebe nke iwepụtara anyị. We never see anything imepụtara. Ya pụta ọwụrụ ịbịa course, lay a course on yourself. Course ile bugoro ele ma ebe azere si luzie nya. Na na-ege this idiot ntị. Nonsense. It's very clear. It's not actually my intention to grant interview relating to Nnamdi Kanu's case since I left the matter 2023. But in view of the fact that falsehood, blackmail over the places and those, coupled what we were told when you said it, so it becomes compelling that I should address one of two compelling pertinent issues through this platform. Your face, Through this platform, better. I've declined granting interview. To mainstream media for this matter. Nnamdi Kanu was my client. I became his lawyer December 2015. Okay. So formalized January 2016 by his letter of appointment. So, like Ifeanyi Ejiofor Ojibie Moji si wee wele n'ọrụ ya tụkwasa chelenu ka nwụpụsịa these videos because achọrọ nke ụnụ na-afụ ndị ọfụma na ka mkpaghachizie ya azụ na mkpaghachi ya azụ ka ụnụ fụ ka o si wee wele n'ọrụ ya bido nne ka Chimezie n'ukwu nna nwaanyị nwoke enwekwara limit onwere limit atọ nene anya onosi wee wele n'ọrụ mgbe wee biado nne ka Chimezie n'ukwu nwaanyị enwero shiem achọ nke ụnụ fụ ya ngwa na-akọ. So, and we did this case till 2017 when he was granted bail. Shortly after which his house was invaded sometime in September. Yes, through 2017. Then after which he was adopted in Kenya 2021, brought to Nigeria, took over the case, started 2022. He was also discharged rapported till 2 to 3 when we left with him. So thank you. Okay. Thank you very much, sir. Like you said, we now know that you are his lawyer 2015 to 2016. Within this period, that was when he was first arrested. That's the period of his first incarceration. That was he was brought in here to 2014. First incarceration of 2014. Okay. So, and then already in court formally December 2015. Okay. No, yes, so. Okay, so you were the lawyer that represented him? Yes. Okay, within that period. And then you get... He was brought in here 2015, not 2014. Okay. Then already in court in December 2015. December 2014, yes, sir. Okay. So we came into the matter. I wasn't first one that appeared in the matter. It was all better. We came into the matter 2015. Then our representation was formalized in 2016 January. Okay. So thank you. Okay. Okay. Voici ma grand-mère à 68 ans. Et voici ma grand-mère 6 mois plus tard en train de danser à mon mariage. Ça paraît fou. Okay, how did the first case you did for Martin Nnamdi Kanu, you won that case for Martin Nnamdi Kanu? You know, when he was arrested in 2015 and consequently ran into that December 2015 that should be on 3-count charge. So we did the matter until he was granted bail. Of course, severally we applied for his bail, which was refused, and before he was granted bail in 2017. So at that point, they were charged. Then they amended the charge to brought in Benjamin Madbo, Brian Chimezie, Chidebere Ondiwe, and David Mawisi. So he was first granted bail on April 2017. Subsequent after that, we followed up and applied for bail for the remaining defendants, which was also granted by the court. On condition affected by us. Okay. Thank you. Okay.
very much. Now, for how long did you represent him? I mean, in between that 20... Una na afukwa interview. Neka Chimezie they may charge and bail lawyer. Somebody nwale any certificate. Certificate till lawyer oje gote no oluwale. Were na scam ndị mmadụ. A criminal am arrest and right here. Neka Chimezie said that no one man case in cause that no me first case that no one. Number one, our leader man this idiot never won any case for our leader man and not come. This is criminal call Ifeanyi Ejiofor ewinube otu mkpụrụ case for our leader man and come. This criminal our leader man and come kwuru ekwu onye mere ife oji wee pụta o kpọrọ ndị mere ife no ahụ ize ndị ahụ mere ife ya ji wee pụta owu no because of this criminal no this criminal jetere ije okpetere ife eji wee lelize o ya asa hizi Ifeanyi Ejiofor. There is no way our leader Maazị Nnamdi Kanu recommended this criminal o nwere ebe owu no nwere ebe our leader Maazị Nnamdi Kanu kwugudoro okwu wee sị ahizi Ifeanyi Ejiofor gosiri me mma like efia. I never see anywhere our leader Maazị Nnamdi Kanu kwukatara okwu wee mention all this criminal name onwebe. This criminal our leader Maazị Nnamdi Kanu o client ya we be na uno client ya we gba python dance egburu over 20 something people melonde melola ahụ. This idiot never one day fight for those people. Never one day. The only person in the case of our leader Maazị Nnamdi Kanu we know barrister Aloy Ejimako. We win. This criminal we kpala our leader Maazị Nnamdi Kanu we je court. I say after Koji chara zuzuru pụta keri ifome ekpọrọ mmadụ je court agwa that the person no win case no nwere case court nwere ike ikpekwa ikpe ahụ again na Nigeria. Iwe hafi file akwu ya file ka wadida Maazị Nnamdi Kanu tagune ezokome ebe unu na-eso gumi na plan kunu esi we terrorize ani Igbo unu na-eso gumi na plan na-eme meeting kunu esi we conquer ani Igbo. Very useless human beings. Ya ka ngwa gị Ifeanyi Ejiofor ọkwa ifele ego niile akwụrụ gị na ọbala ụmụ Igbo unu na-egbuchasị eziokwu niile iyeri ya wee ego mana ahụ ya afọ gị ahụ afọrọ gị gbapụtawa. Look at you. You call yourself a barrister. You will not do the interviewer. If Neka Chimezie na-akpọ interview, a barrister, a high profile barrister. Ka Neka Chimezie na-akpọ interview. Ị na-eje be nwaanyị. Eje were ikpele echi nwaanyị n'ọchị ọhụ. Were ikpele ga adọkasị agadi nwaanyị ọchị. Ebe ị na-grant interview. A lawyer de kage, you never see anything no. Imana na chwari gị na abịagharị gị. Wakere m case win wala. Wakere m be belong na Nigeria. Who call you for case? Nobody. Because everybody know that you're a criminal. You're not a genuine person. Na na-egente. Kono nano interview rubbish Neka Chimezie bịa na social media avọ ọhụ na-emela anyị interview Ifeanyi Ejiofor interview with mini jeep mini skirt na okwere iwe na asụta Igbo asụta oyibo ihe na asụ ebe a na na-ege ntị. 15 till days. For how long? No, actively we are his lawyer from 2015 December till December 2023 when we left the team. Okay, when you left the team. Yeah. Now, what was the relationship with him like?
No, it was just a client-lawyer relationship, and apart from the fact that the matter was handled pro bono exclusively, and in view of the fact that subject matter borders on Igbo courts, so we are committed to the case. We are committed to the case and diligently prosecuted the defense to ensure that it was released and get the charge sorted out. Okay. Were you representing only Martin Namdekano, or you were also representing IPOB? No, effectively, we were appointed. I was appointed by Namdekano as a lawyer, January 2016, formalized. I have a notice of effect. You are the idiot by saying this. You are a liar. And Walida Mazin Namdekano never appointed you. Who point you is your girlfriend Uche Chikano. You go on EGB. Ade abiawu. Onya wa onye point again. Awadida Mazin Namdekano refused. Ojulajo. Uche Chikano weda akwụkwọ nye gị. Kije visit Awadida ya nyezi Awadida Mazin Namdekano. O wetola Awadida Mazin Namdekano ase. Onyo. O wetola Awadida Mazin Namdekano ase. That nanda IPOB that many abandon. Na family ye one no way umunna Awadida Mazin Namdekano. Emekori abandon. No one on kebe akweli bia we each other lawyer. No onye nke aka ya nwetere. O ife Uche Chide na later o nyere ginyela Awadida Mazin Namdekano wa believe onu. Okwo nwoke na anu nwaanyị na-acha ọcha. Ọma na-acha ahụhụ mma. And ọcha wụrụ karata. Na ndị be isi na mma nwaanyị wa agwa. Ọwụrụ ọcha. Ọwụrụ na skin ga amaka. Onyo cho. Oife. You force yourself into Awadida. Uchechi use his boyfriend give Awadida. Onyo cho. Gini ki ikpetala. Gini ki ikpetala. Only we standard lawyer. As you call yourself. Oh no, charge and bail lawyer. A criminal barrister. Ewo. Akayere kpikpa Awadida Mazin Namdekano. O nwere otu onye IPOB we yaro na cell. Modo otu mkpụrụ mmadụ. O nwere. Akayere ekwu okwu gbasara Awadida Mazin Namdekano case kwa case asro. Case dị onwe very clean. When Awadida Mazin Namdekano kpatara Ezekome. The first time Ezekome jeje for Awadida Mazin Namdekano see the joy. You corrupt Ezekome. You call Ezekome. Go Ezekome your plan. Ezekome we sobegi. Well, would say the highest lawyer, terrorist lawyer. Or if we're going to abawuzi. Umu sunu umu dene. Now they get this rubbish inte. Ovu be more J. Oye bi itemu. Owa ano to osi dabi. O binye kita. O wa ike. And again say. Then subsequent of that, after he was granted then IPOB as a body, as an institution, appointed me as a lawyer. In that letter, it was signed by Namdekano, letter of instruction, signed by HMFO, and the HOD, she gave them today. So I have the letter today. So Quel est le problème? Tes muscles de gym sont inutiles dans la vraie vie. Avoir de gros muscles ne signifie. And I was a lawyer to Namdekano, then continue to be lawyer to IPOB until when instruction, there's no counter instruction effect today. Thank you. Now, talking about Chikedozie, you said Chikedozie was the HOD. No, I said at the time the IPOB as an institution formalized my appointment as a lawyer, it was signed by 3 persons. The instruction, the instruction for the legal position was signed by 3 persons. Namdekano as the leader of IPOB, Uchenofo as the deputy leader, and the Mazi Chikedozie as head of directorate. Oh, Chikedozie has been head of directorate. Of course. Since 2016. Of course. Oh. Don't say for Chorino. So say for Chorino. So Chikedozie is the head of
Even up for the territory of state. See. Also, see if I fortunately, a useless woman because or no. Let me tell you something. I will tell you that in ogiri at ofe or that I can assure you. Mmiri anyị bara isi iji egwu nne ihe ha emenwubere na mmiri ọ karịrị gị. Get out and go inside your house. Biafra is not an organization or ụmụ nwanyị ahụ ị na-achị. Those ụmụ nwanyị ahụ ị na-achị na-akọ na-agwaba na-egbuchasị difa ọwụrụ ya nke a karịrị gị. Ebe a ka iyi eje chichiche eje ọfọ gị na nekenanya the kind of people go na fa na-ekwu okwu nekenanya ebe ị nọ the same place. No matter na ịpụrụ imere ba apụtago na social media na-ekwu okwu, let them come out now we dey here, we are watching them. Not foolish. Only na-eso ha the same group of people, we know them. Agbacha ọsọ go my. Eziokwu ka m gwara gị, ihe emecha ma na njem a abụrụ ibe onye esi na foto chikai nke akalele gị ijeje vuru mmiri no matter na nwere shame. No matter na nwere shame. Na na-ege ntị. Ihe dị ya mkpa so na Chike Dozema wụrụ na threat of state since 2015. Ka ọsịzie gị were na-akpagbu ya ka njuzie Enugu Nneka Chimezie since 15 years 2015 ahụ na-ede ha. Kedu ife Chike Dozema mepụtara since ahụ ọwụ director ahụ ọwụ kedu ife o mepụtara? Kedu ife o mepụtara? Just point around one thing. O mepụtara. The only yes in Chike Dozema wepụtara na ha lele awarida Maazị Nnamdi Kanu na asụrụ ya imi ha ndị anya over. Ọgwụsịa. And another thing of an emo, it will hana genuine, but an IPOB. After I get awarida Maazị Nnamdi Kanu, no one goes he will command the pam. The same thing of Simon Epan Joko. Did an gurion water ya. Cut over the person. Cut over the person. Haya cut over the person. Cut over the person. Cut over the person until the person suspension. I saw the person. Another the only already any onyozo. Ogusia. So see I want if also. If not. Or what if also hamepita? I wanted them as now that's funny with that's their music. Not knowing. Now music on a dance with them and that would the most highest ever. Your own idea. And already too late. Before we do art or to go too late. The sentence even me call about Toby. Well, don't join in a war where you again. That's all like a Marco. They can never bring something where they can move something forward. They can never arrange something you everything and I go for my son so about to be a bar, son so about to be a cheche. Or now, this guy is not sleeping. While no one useless criminals call themselves ministers. Honorable, don't shame or I'm honorable. Or not your name, not your nana. What is it, Nanya? Nana again. So what is this one? Okay, that's not why we are here. So because the way they are attacking people, there's one would think that he just came to I've been there since 2016. I've been there, effectively there. Okay, which means they already have their code of conduct. They're already functioning as an organization with various units and executives. Sure. Okay, sure, of course. Okay. Now, throughout your okay, let me answer this criminal. Call Nneka Chimezie, make criminal call. Let me answer you. Yes, they have already made menkozo. Why is the Chike Dozema with them? Why is the one like Riano? Why would you wear a big person? Why?
to show you that we know the truth. We don't need anybody to come and tell us, no, yes, since 2000, are you not ashamed of yourself? People on Emekwegi, since 2015, Kamado director. Or what if you director? You director, attack your organization. You director on a terrorist. You director, aton your leader, under terrorist. Or what if you may? Under a de boom happy obi ke bucha, he don't save their life. And what if he may? He would director of it, the director. And then a young, a room wide VIP when we have this organ because self at their particulars load on a container. He didn't do anything. He be a director. So no we see director since 2015. And I back up if you jack back up a criminal call. If you jack back up a terrorist call. And you never check those yes etc. Or young man when idea. So ni me ba hano kaya na de ogusia. Ya pata nye no dan. Ya pata talk oru to Bafra. Ya pata kuo no kunu. Owe no ni mu no na aso kinte na aso. Owe have the problem. Owe no ni mu no na so wada nobody amore nya na the sound draw we na aso. But ebe make noise. If I know we would that listen you would decay, go see Fiji would decay, that's all. Oh, you would go see Fiji will do, that's all. I had a way to see that social media, and I had a rubbish. If I know we find a fool for your mepata on your kind on any. If we ain't dress, you know, if I did weapon, I go down say, I call that to remember for this will be emoji, this criminal, this charge and bail lawyer. This is criminal terrorist barrister if I need job for because I have to be here since. No one will not be interview. Even find a job for the email not be in your own neck at Chimezie. On your koji yellow minisicate where for Kele or Fuma. And I'm even now waggy. So who knew what there? Let me tell you. Oh, name Maroka was a gay of ma. When you get a one and guy in the or no will in your face, Syria, or seen your nana langozi, or who ban a puppano. And then Benande get in on social media, but one break, even in a KJ picture. That is say for something may you value kuna gaga. None again to umife. I nege. Wa. Presentation of Mazen Namdekano and IPOB from 2015. When you were defending him, what was your relationship with his siblings like? Because these accusations and counter-accusation, sadly, is coming from his siblings, who, in my own opinion... Let me just quickly address this because for want of time. Law, right from 2015 when he came into the matter, it was a war between us and the siblings. Many people may have forgotten that at some point his siblings made publication then. And that's 2015? Yes, of course. Accusing the wife of hijacking the case because we are appointed by the wife. Actually, we are introduced into the case by the wife. Okay. So, and stating publicly that the wife is not Namdekano's wife. They disown her because of our appointment at the point. So, wow, shut up. I like Rinkisi and I say I chop it on. Okuna anugie. Now, if I need your phone, why I would them family I would them as another Kaneji like organize a good on Azoka and they claim to be a ballista. How can a woman here present your boyfriend here? If I need your family to aluche chime. If I need your for Giriki one ya me. Oh, when you find a me ji uchechi we me, etro ime. Enye nwoke ka ewu. Imanotego ifanye jofo. Imanotega warida mazi Nnamdi na uchechi ebiozi. Inwere idea. Inwere idea na otego fe ebiozi. I like Rinkisi we kwue. I like Rinkisi we kwu ifu munni ekwulu. I like remia.
They don't recognize you. The family anabatage. Uchechi force you in. Naka wadi the mazen nandekano. Awadi the mazen nandekano jula jati nisha tani mwapotrage. Awadi the mazen nandekano refuse uchechi kologabia. Because na ejigu nwanyi skune anabo. Chologo bubu can never bring a ballista for you. Because there is no time. Awadi the mazen nandekano trust on that idiot. It's better than him perono. Why that na you church force ayin? Because you were boyfriend. If I want a woman a shameless idiot. A woman or talagudie. Did the woman where you niya lawyer? Your family the woman where you family the man where you if also wegi. No one omenanibo. Oh, you were a good person, you were a good man. Malansibo. A woman can never force his husband, his boyfriend. Call lawyer, ya. No, na one ya told you, obu. And they do plan to be a banolani. Where's no war? Because of no church potarage. Munye mother, polagobia, moke polagobia, sni ya choge. Family person ya chongo. Still, no one mission in on ya. Oh, no one mission in on ya. Oh, ni would agent of darkness. Oh, ni would criminal. Oh, ni would a betrayer. Oh, no one if bunobi. He asked the woman a match on subu. Because je cholo yozo. Or happen the woman nebu munes na ye jacka chotra faloya. Kajaka chotra faloya. Ije walo wegi. Where your dignity nakwo? And everywhere dignity. Ebi with dignity. Why na eridi woki na eri nwunye bonge. Nwoke na amago nwunye na amatu. This woman don't we judge because chanya na nwoke amelalo. Umelalo. I wanted a mazen na the kana tagazi bafufu. I wanted a mazen na the kana ejiga fufu wake what you give away. Yeah, what you get away kwele. Now call these criminals. This man have suffered a lot. And they have make them and make me nanya. Manachere can work uno. Ibukwe madi ni burochi onya. O ifende mada amaro. O ni ibu mado. Ifanye jofo. Ojibie moji. Chajam bel barista. Ibu madi burochi. Life gonna wali the mazen na de kano keka mma. Ebi ne chalo weganya. You call yourself a barrister. Where bien your wanya, agadi wanye. Ibela na he megi. Ya bia dowala who said telegie. E meregi, where is your paraswaya nuku. Na do ya. Na massage your akakoch your which ikiri up again. Otologba burugi. On you dena na pon neck achieve your what is shame. Na wanya na so yi. Na negente. Kono non ketrobiati. Problem with them started from that time. And eventually, we are the people that secured his bail at the point. We are the people, the team that secured his bail that April 2017. Now, what is... And they've not stopped from attacking us. Okay. What is the position of... Did you secure the bail? If I need your phone, did you secure the bail? Because so when you secure the bail, a bail I want the master and the can. Why you chose the buy and be? After key bail, you will send your terrorist group. Kaja buenya. Uchechi unu me meeting kunu yesi we send ndura ame kaswa no ndame. Keje buena be. Keri female after kadati mesre. As you were good barrister. Makwe barrister. Isre na lawyer po no ozi barrister. Barrister ni ibutere mmadụ ibutere ọchụ ndo IPOB o ka eji megesi barrister. Barrister ni we the agent of darkness. Barrister ni na-egbu ụmụ Igbo.
na-enye Fulani na alụlụ fọrụ facha ka fa lụọ ya ka eji nye gị barrister ngwa na isi gị na anya gị na-egere isi otolo ntị maka ife ọwụ siblings in IPOP. Well, I can't just define because we're not involved in an administrative affair of IPOB. But I know they are not part of the executive of IPOB, to my knowledge. Paiement à la livraison. Essayez d'abord puis achetez. Cet appareil de protection flexible en silicone. So, and I don't think they have any influence in the decision making of IPOB as an institution. Shut up. Let me tell you something. Okwefugo. The most useless people anywhere in this world with this criminal. Call Ifeanyi Ejiofor. You're not a member of IPOB. And you call yourself a barrister. And when you with this kind of nonsense question, I'm not a member of IPOB. That's all. Ibana your rare, Gibana Yileri, Gibana Rerigi. Ikusi Kebe Kunaza Kebasalagano. IPOB. Are you a member of IPOB? The answer is no. The only person able to so stamp on who chechi. All will see a bank able first. Amani ne risike bongi. Ili Ifeanyi Ejiofor. Elili. Ibru pudebe Ifeanyi Ejiofor ebru. Unu jizi ukwu ichu uche were esuzie isurugede. Onye asupu onye esu na wadida mazi Nnamdi Kanu itara afọ ndo fia o asị na ana abụ no wozi ije abịa ọnaka wokwa nna nwaanyị nwa mara mma ka dokpaka pensụl sọsọ ihe ọdụ ụlọ ọdọcha ọgwụ si ya o jide silikon maka ọ chọghị ịka nka mana o mechana ihe o ji agwọdọ amụnwa ada ndị mba na ndị egede aka be m gwọdọ o ji agwọdọ rere silikon ọ no silikon surgery upon surgery o nwere mgbe o ji awụ oluo ya ya emezi ị na-enezi surgery a na-ene gị ọgwụ si ya na na-ene ndị si idiot na na-ege rubbish ntị na-egekwa interview Nneka Chimezie ajụwa ndị mere interview ọmapụta emere barrister interview barrister nsị na aha na amani na watch kwa your comment section maybe na block ya block ka ifu the insult a na-enyego na this criminal a very useless idiot. Achọrọ m unu anụgo na this Ifeanyi Ejiofor there is no time. There is no time. I worry the Mazi Nnamdi Kanu choose this criminal. No time. There is no time. I worry the Mazi Nnamdi Kanu support this idiot or family of our leader Mazi Nnamdi Kanu Nabatra this terrorist. No time. The only thing this man numero one all force way in by dog of seller to terrorist group and by Uchechi Ojiohu Emoji Kezaya ndo dog of sell out Chike doze mapo Maza buy ma makpi Maza my mo back puta Alozayo ba amakpi Alozayo ba mapota Nande na amakpi amapuku na Iwe wado egwu dide na-esi agwọtọkọ ya wive agwọtọkọ fia ọlọgwụ ole nwaanyị a wee were otu nwa ọ mụtara were mee alụ wee too onwe ha ka ebe niile izu ọzọ ahịa na-ata ga etikịta ka eyi esigbu nwatakịrị ahụ ịma ọ na-awụ nkwu asị na m ekwuo ibe ọzọ ebe a na-ata ga eti ka eyi esi wee memina that boy maka na that boy na-ese efu ya onye emekwa ihe onye ekwe because ọ ọbara nne ya na
na ọrụkwa na awarida Maazị Nnamdi Kanu mụrụ nwa maka agwara m awarida Maazị Nnamdi Kanu jee mee DNA that boy ka ịma na Ifeanyi Ụba ji ọfọ mụrụ ka Ifeanyi Ụba mụrụ ka Alụza ya Ụba ka Chike Edozie ka Maazị Agbayi mụrụ na other criminals ka amara oke mụrụ nwa ahụ before anyị na-akpọ ya nwa gị gujekwe mee DNA test o ana m ekwuye na na-ege ntị. Okay, thank you. Okay, so they are not, they do not hold any position, any leadership position in IPO. Not to my knowledge. Okay. Thank you. Okay, yeah. Okay, now, so that means you were still his lawyer as at the time he was rendition. Sure. Okay. Yeah. How did you get to hear about his arrest in Kenya? Did you at any time hear from him or heard that he was kidnapped or arrested in Kenya? You are an idiot. Very stupid human being in Nekachimezie. Nekiranya the kind of question in a this idiot. Then any ajo mako maziko. Injury ya kediko si we mara about rendition of our reader. Stop. Agents na by side oye so ebo ye bido were zaba. Ko inyezie ye ko mara ebo ya stand were kwu okwu. Ka anyị marazie ka osi kwuo osi wee nwee idea. Achọrọ m ka anyị ga-edisi idiot ntị. No matter na Nneka Chimezie jụchara ajụjụ werezikwa ụzọ wayo maka ndị a niile wu ndị oshi ha sasi anya na na-ege ntị. You know, shortly before he was abducted in Kenya, then that was 2021, especially in June. My house was invaded on 6th of June. So by the security agencies, during which period my PA was assassinated. Let me collect this your house did not invaded by anybody. You invade your house alone. Gonna kedaba this rubbish. Benjamin Madibu. And the plan of all those dog officers out. Nobody invade your house. You email a house to get invade alone. Ke webo na plan. Kono max ya kasuka na your life for the danger. Na na kidnap wadi da Maazị Nnamdi Kanu na achukwa lawyer ya. Chira ya ma game Israel ebe a. Ke wepụ gị ka afedo na the wrist. Ndị blood tra wadi da Maazị Nnamdi Kanu in. Onye ka iji wee plan all that thing. Ke wepụ gị na wrist. O mere afa gị pụọ na the wrist. Mana after ka imechara ya gịnị mee? Ije kwere jebe asari dokuba je kele ego gị. You go to asari dokubo house with Uchechi na papa Uchechi. Chineke buo go ọnụ. Je kele ego na Nigerian government kwụrụ ụnụ. Unu ji wee kidnap awarida. Na na-ege ntị. No, so were you? At that point in time, I didn't have to hear from him. So it was. Asụsụ na-ekpukete maka dakwoke VB. Okpukete ọnọdụ ibi ya ani. O ya ahụwa ya nya o ji ahụwa. Ịma na ya na ibe na-eme na ọ na-ese ese ya ka o ji bụ na ịbịara were nne ọrụ hụ blọk ọnya. Onye ụchụ iwere nne ọrụ hụ blọk ọnya. No normal otu o si ama na wiye nyere ya ohere. Ọ na-awụ ọnọrọ anọ gbasa mpala. Werezie were ibi wee dọwazie n'elu oche. Onye ụchụ ị na-asa ya anọketebe. Ịma ka o si anọ na ha na-enye chance. Ka uchi ibi wee nwee ike na n'oche. Ịbụ nkịta ụda isi mee ọkpụkụ na ya na ibe na-eme. Onye ụchụ na na-ego ụmụ amoosu ntị. Few weeks after that, I got to hear about his abduction. I saw it on television because I was called by the press to inquire about the whereabouts of my client. I never knew at the point they were calling me. He was being taken to court around that day. Okay, so even while you were arrested, because I was called by the press to inquire about. I didn't have to hear from him.
So it was few weeks after that I got to hear about his abduction. Not few weeks, so a barrister to somebody. Few weeks, so Kenolo about his adoption. Few weeks. Our leader Mazen Nandekano no 8 days na Kenya, according to Noesi Wireku. On 8 days na Kenya. Before Ebuda, after Cage Day na Kenya, on 8 days. Before Ebunatia. Na a deport on the mess. Before her kidnap Onya Bunatia to Nigeria. This idiot, Snoeba Anasigi, few weeks after the rain, a few weeks, Kiano here, which means no never jawadi the mazen nandeka not to 8 days, because so not 8 days. If I need your fire as a few weeks, Jen can return way back. Few weeks after that I got to hear about his abduction. Okay, now few weeks I got to hear about the adoption. Few weeks. So not to 8 days. Otuvasi why? Nejili our leader Mazen Nandekano weeks. For few weeks. Or quite or kakoti kola yamanke mbwevnatazriye. Which means all no tini and mbwevnatazriye. Which means no what the idea na bratala warida Mazen Nandekano. Onye wo lawyer naze gente. When on tunu meloche. I saw it on television because I was free on a television, oh, free on a television. The Directorate of State, Aguaria, na your client, Nevu. Undu bem, Awarida Mazin and Kana Aguaria because they don't recognize him. They don't have anything to do with him. And his girlfriend, do Chechikano, Aguaria. His girlfriend, the mama Bena, this lady, and I Uchechi, no onye furani Muria. Because papi enwere identity. I am other Bodos na Igbo. I am other family na Igbo. Onye marezikwe ya gwamo. I got such a me man can decide this Uchechi na Igbo muruze mozo. Acha nkunu dele me na comment section. The only thing that na nne na nne ya bi Abuja. Aja na papa disi maka nna ya megburu nne ye. Nna ya megburu nne ya. Ada na mama disi idiot wo onye Igbo papa ya wuru onye Fulani. Disi Uchechi. So, kaina na-ege ntị. Unu anụgo few days. Now, ọnụzrie na television. Ka lawyer nọ, a barrister. Wenu na evunatana our leader Mazi Nandekano. Na na-ege ntị. I was called by the press to inquire about the whereabouts of my client. I never knew at the point they were calling me. Should I go to Osnagiri? It was being taken to court about his abduction. I saw it on television because I was called by the press to inquire about the whereabouts of my client. I never knew at the Osna was called by the place to inquire where is about of your client. Na biko chere because I was called by the press to inquire about the whereabouts of my client. I was called by the place to inquire where is about my client. Now they get at the point they were calling me, it was being taken to court around that day. No. Died up was the place, yeah, lawyer, yeah. Died up or that place, yeah. Ka client yeah on a court. Which this idiot on a creme. Neana on a court that day. If I get job for GB margin Chinas and all this terrorist dog of sellout, hanging in on that court. And the one for this nonsense.
Uchechi nọ na that court kpatara eji wee kpuchie Awarida Maazị Nnamdi Kanu iru ka ọ hafụ ịma ndị bitere enu kpatara eji wee were akwa black wee kpuchie ya iru ka ọ hafụ ịfọ these criminals ka ọ hafụ ịfọ these criminals bitere enu. Achọrọ nke unu na-ege ntị unu na-abata unu na-eshare na like this program. All the very important. Okay, so, even while he was arrested in Kenya, you are not aware he was arrested. Did anybody within the Shut up! Nneka Chimeze, you are an idiot. He's a barrister. He claimed to be a barrister. This kind of thing will happen na Kenya. Well idea. If you tell where they court, Uchechi agwara na ebu Awarida Maazị Nnamdi Kanu abịa court. All the dog of sellout, the dog of sellout, onye nwere enu. The director of state, ndị ụmụ amoosu na ụmụ ama, enwere onye gwara ya nụ. And this idiot, the proud, put on social media, na akọ this inyo, because so feel that no gwọrọ okwu ekwe. Ona ha na-ekwu na-ekwe yes otu aka ọdụ ona na-ekwu otu aka ọdụ ha were chezo na that ekwu a were ebe ọ na nwere ndị ọ na-arụ ọrụ na arụfa na ọhụrụ mmadụ niile special ada ndị mba na ndị egere agwụrụ m onye a na-agwọrọ okwu ekwe ọ dị awọ ka ebe nọ enwe m ike like agụ ị na-ekwu ana m ekwele mana mbọsị o juru m asị nga o june m o na ama m ibe nji ekwu ibe niile na-akọ n'ọkụ udo dị. I did ekwe because my plan on this nonsense I plan. No, I'm just this idiot after he made this interview. How many people like it here? Do share like in which purpose? What purpose can you share? Actually, gente. The family within his family aware of his arrest in Kenya? Not to my knowledge, because at some point when they stopped hearing from him, they were making contacts to ascertain his whereabouts. At some point, they even called me at that time. So I said, I've not heard from him in a long while. So, and they were making inquiries, calling people to confirm whether anybody had heard from him. So, and I didn't hear from him. Okay, there were allegations that his younger brother, Carlo Takalo, and some of his family members. It's not an allegation, that's a fact, because there was a publication made by Canon Takan at the time, because we eventually come to realize that at the time he made this publication on social media, that it was in the hands of the security agent that abducted him in Kenya. So stating that he has gone to Nnamdi Kanu has gone to mountain to pray, and nobody should bother to ask him about his whereabouts. Are you with me? Okay. So at the time he was making this publication, he was in the hands of the enemies at the point, at the security agents at the time. So obviously he was aware of his whereabouts, and also was also aware of his travel at the time in question. Okay. So in other words, Canon Takan. Now, Canon Takan gwage or singing the akporo Chike Dozie yakporo ndị DOS to tell them the problem of Awarida Maazị Nnamdi Kanu. Onya kanji choka vanchani nebe na round table. Haijo fa ajuju. Achọrọ Canon Takan mee program pụta ka Bafra se bịa jụọ ya ajụjụ because there is a lot of fake news, a lot of ibu a na-ebo ya bịa kili anya ajụjụ a na-egbu mmadụ ajụọ gị za gwa ya ife ma gbasara Awarida Maazị Nnamdi Kanu because some people can never continue hiding the truth. Never. Muno kurie munu ekwe na one day nunu yekwe. Sure. Because if you munu yekwe ya bialele. Carlo was aware that Carlo was arrested in Kenya. Now, I want to make this. I'm trying to make a comparison between
Carlos arrest and Sunday Igboho. When Sunday Igboho was arrested in Cotonou, right? The Nigerian government were trying to rendition him to Nigeria, but it was his lawyers were able to stop them from renditioning him to Nigeria, so he was able to face trial in Cotonou. Now, in other words, if maybe they have an open door about this arrest, probably is it possible that it could be stopped if effort is made? That there may be a chance that Nigerian government will be stopped from renditioning. It is possible that if they have raised alarm at the point he was adopted in Kenya, there may be an intervening law, international law, that stop them from bringing him to Nigeria, because everything was done discreetly. So, and they kept it secret. So that was why severally. I'm alive today. He was what on you to. If I need you for come and take oath, ya king or I. No one can run age de la warida mas na Kenya. No one involve. Come and take oath. Your body movement shows everything if I need you for. Your body movement goes in at twice what I say. You can cover your distance, but we can never. They can't even a coily. Or can interview can they make even. I joke at that neck at him as I said they make interview. Eh? I joke at that neck at him as a journalist. Name interview. Ah, Chime Bukwem. Again, Adam more ever see nanya. None get this rubbish into Kona call. Like this, show concern or commit to make a comment to this case. My house was invaded, 2019, people were killed, bombed. 2021, my house was the second time invaded. I was attacked, and in all this, God saved me. Then, when he was brought in here, you know, at the point it was brought was when I was recovering from the invasion of my house. That was towards 2021, specifically. So that was when. Let me tell you something. If I need you, one idiot. First attention, we balu no goko. Ima not 2 times came balu no goko. So Nigerian government are looking for you. I know it. Obato be any command. If anything happened to you, I am allowed that no ozuke o. I am allowed that you were a criminal. The first time I balu no goko, I wanted the master na the can bank on first plan to kidnap him. Mwankunu ya unkangudo bubu self. Mwankunu for the first plan to kidnap him or walk on. Izuzu putakwa. And they were like that your life of buying what they be so not phone in a zezo. Not phone. And in a question not phone. Somebody's the video. In a zezo one corner. Uno. Ije just kwacha na kwaja. Not phone. Somebody is videoing you. Your life is in danger. Now, from ever that they are looking for you to buy you. I need a name, not know you no plan. Mbunu se plan. First plan he kidnap our leader Mazen Nanakano. Because our leader Mazen Nanakan neje Kenya all the time. Unka uram boje Kenya. First attempt to know where in a pandegi. Owu na inya wuru nnegu ka plan a were gazuo gba na akwa ya ka asekwa Nigerian government bu iga ego iji were segundo o we lukwa na second time the same thing imere mgbe ikwala nnegu the same thing ahụ ka imekwara mana nke a ozi ijeze were nwa mmadụ gba ya ọkụ n'ime moto bịa na beg with ndị terrorist chukwu kofu egbe kpọrọ bịa ndị otu gị your people ndị otu gị we jide nwa mmadụ we gba ya ọkụ na moto gị gba ya plan nke a we ka asụkwara a na-achụgo a na-achụ awarida na-achụkwa lọya ya asa zapụta ka a na-achụ lekere ya nonsense ị na-akọ hie just imagine the nonsense na agbala unu gị ọkụ ya gbakwa ya unu na agbala unu gị ọkụ twice gụnwa onye gbara unu gị ọkụ gụnwa onye mere a range of everything. Because after ekpachara phone n'ụsọ na a na-achụgharị gị na-eji egbe achọ gị na achọrọ ịgbagbu gị na your life is in danger. O mere 2 days
anyị fụkwa gị na-ejegharị onwe onye kpụrụ gụnụ onwe na onye amị jidere gị emedu gị invite na amị barak ma ya wụrụ na ajụrụ gị ajụjụ ọnụ onye a bịara be wee gbaa ụlọ ya ọkụ wee destroy ya akwamozu nne ya ọ na-akwa like that wee declare ya wanted isi na edeclare ga wanted ruo today anyị amaghị onye declare la gị wanted ruo today a na-ejidebeghị gị onye ahụ ọrịrị ka a gbara nna na-ege ntị. He was brought in. Then my lawyer went to see him, and also with other lawyers. In fact, let me make this clarification also. At the time they went to visit him, because I have had people calling it your phone. It wasn't Ejiofor physically that they gave instruction to make a communication to Simon Ekpa to broadcast on the radio, not me. But at the point in time, I've not seen him. Okay, we'll come to that. Now I'm coming. Let me make this up. So we prosecuted this matter, right? We took over the defense in 2021 when he was brought in. Then, in the course of this matter, he now told me that he wants to involve some senior rockets. It's going to mention Chief Michael Zekon SI. Then I said, okay, no problem. He was the person that recommended him. And I said, okay. He now instructed me and then I can reach out to Zekon. Begin each morning with the Secret Chair Tai Chi program focused on enhancing muscle tone. We reached out to Zekon. Ozuke now asked us to wait, to give him about Ozuke said we should give him about a few months to think about the case, and revert to us. It was December that eventually made up his mind to be part of the team. That was December 2021. Made up his mind to be part of the team. That was 2021 December. Then we visited him, and they have an understanding. I'll come to the letter. So we took up defense. Out of 15 count charge, amended charge preferred against him, we got 7 struckouts at the point. Then the court returned 8. We said no, we went to the appeal. On appeal, we got under the leadership of the SIN. We got the entire charge. The charge struck out. He was constantly discharged and acquitted. Not only that, the court forbid the federal government in the ruling from further prosecuting him before any court. Wow! Hold on, please. Hold on. Yes. I wanted us to take this one after the other, but since now, are you saying that in the ruling you got, judgment, not ruling, the judgment you got for Mazen Namdekano after going through now? Let's start from High Court. Okay. What happened at the Federal High Court? Because I think this is the bone of contention. What happened at the Federal High Court? When he was brought in 2021, there was an amendment to the charge, to the substance charge. No, so, okay. There was, the former charge, the former, he went to court. Yeah. So now they now brought up. Yeah. The 2015 court case. They effected a fundamental amendment to the substance charge at the time. Oh. Kanu was still undergoing trial. Yes, before he was before he now left. Yes, left. Yeah. Okay, so when he came back, they continued. They continued. But what they did was to amend the charge to enlarge it to 15 count charge. Okay. They accommodated new charges, infractions. Yeah. Be using small English so that people will understand. New to accommodate new probably charges. Alleged offenses. Yeah. Then it's now they brought up to 15 count charge. So in view of our approach, we after going through the charge, we discovered a fundamental error. Right? We now file an objection to the charge. But before the introduction of the SIN matter, I've already filed an objection to the charge. Okay. Before he came, we now crossed it and dotted the I's, then filed a fresh amendment, a fresh objection to the charge under his leadership. Before the court. Actually, this nonsense. I'm tired. Because continuing listening now, nonsense here. This idiot na ba na aka. In fact, on a taziman for. Continue, I continue now get this nonsense. These two idiots, these two criminals here. It doesn't make sense for me.
iji gwa gị eziokwu, iji gwakwa unu eziokwu. Achọrọ m ka unu gwa m na comment section unu aka chọrọ ị na-ege m nwa ọnwụ na unu ka chọrọ ị na-ege m tinyere ya unu anyị egere, mana m nwa na onwe m achọghịzi m ị na-ege ya nonsense, achọghịzi m ige ya. O nwere ihe m chọrọ itinye igosi unu ka unu fụ ndị na-abịa eme ihe a. Chere, achọrọ m ka unu fụ this thing. Eziokwu continue na-ege this rubbish. Ọ na-atazi m afọ, ọ na-ata m ezigbote afọ iji gwakwa unu eziokwu. Ọ na-ata m afọ. Achọrọ m ka unu gee ihe mere hie. Ahapụ ndị ahụ. Achọghịzi in fact mba dịtị na ọ na-asazi m afọ asa na ọ na-ata m afọ atọ. Ndị ahụ ndị nọ na Twitter now, shut up. Ndị ahụ ndị nọ na ndị otu Chinasa wee kperi ma ndị otu dog officer atụ, ndị otu nne nna ya anyaba, ndị otu ya. Achọrọ m ka unu gee ntị ihe mere hie. A woman kpọrọ na vidio kpọrọ ebe ndị a na-eme this program. Kedu ka ihe esi na-eso this anyway, asị ya ma asị ya na-esofa because onwere onye na-eso ndị a. Onwere onye na-eso ndị a. Ndị a just get up iji make sure that no more Biafra again. Eziokwu niile. Ha just no try to destroy yaw. Ha chọrọ end anything Biafra again. He had no mission. The same mission this criminal no. The same mission na ka Ngozi Olagbolo for any criminal. The same thing ka Oge Nkele no. The same thing ka Vam na ndị otie no. The same thing to destroy. To destroy. To destroy. Gente que uno no ife mere here. Asamoah's voice that I've been hearing on Radio Biafra. Why did you want to see Asamoah's face? That's what I'm explaining. He's the one that is coming on Radio Biafra. He's the one he is the voice we've been hearing. So if I wanted to support the Biafran IPOB, I need to go to the man's voice that I've been hearing, and I need to see his face. You heard his voice speaking. Does not mean you want there must be inner reason for you to have been demanding to see his face. Just explain to you. You are not contributing. You are not contributing to the Biafran struggle because you want to see somebody's face. I've explained. You're not listening to. I think you're too eager to ask me the same question. Me personally, don't care. Yes, for this struggle to move forward. If you were to ask me what is the optimum way to get the struggle moving ahead, it's important to see his face. Because if I am a minister and my job is to have pity on the Biafran struggle and I want to approach a body that is moving it along, I need to be able to hand over and know this is the man I have been seeing and speaking, and I know what he believes in. And then this is the man I'm going to approach. At the moment, we don't have that. Exactly. Chinasa and the idea, hold on, I want to dispel this idea. Anyone asking for Chinasa Moro does not mean they want to work with Nigerian government. Please, don't put that idea out there. I think we're a bit more intelligent to know it's important. It can want Chinasa Moro's face without working with Nigerian government. Please. There may be some that do want to work with Nigerian government, but it's not everyone. Please, do not spread that rumor. It's not true. Then why are you been keeping on demanding to see the face of Chinasa Moro? Why the Chinasa Moro is not the one? He's not the one, the head of the Directorate of State. Why? I'm not demanding. I mentioned it once. I mentioned it once. When the international community wants to communicate with the struggle,
You see, do you know why I brought these criminals? Because they are criminals, all of them. Do you know why I brought these terrorists? Or if I had presenting in Anyam, terrorists, all of them. They have terrorized our leader, Mazen Nandekano. Terrorized all the Biafra people. Nebua. Now target what if I yesu our leader inside the prison, Sokotono. Our terrorists. Had worse than terrorists self. A woman call. Actually, if we huchinas and will what to go do? What to go do now? Keriki is now fighting for Biafra. What you money? Ana m eche na abịakwa m think a na ife adịka voice Madam Azuka o. The voice bịa yitu ya. Ọ bịa n'echie. O nwee ka o ya esi kwuo oyie nya, nwee ka o ya esi kwuo ọ naghị oyihiye. So the voice o yitowara voice ya mara ama m na ọnya. Adịghị m sure na ọnya. Ọ wụrụkwa ọnya ife o kwuru ebe a dị oke. Ọ wụrụ na Madam Azuka ife o kwuru because odugo du ime onye a na-akpọ Chinasa Nworu odugo du ifu ilu Chinasa Nworu odugo du ime onye Chinasa Nworu wo kere ka ihe esiri asa anyị na-ejere anyị ije Biafra uru niile o Directorate of State epụta na social media a na-anụ onu Chinasa Nworu karịa Chike Edozie m sonso onu Chinasa Nworu ka a na-anụ karịa Chike Edozie m even ọdụ popular than Chike Edozie myself. But nobody know him. Nobody see him. Awuhu photo ye na-ezupụta onwe ka esi zuka mgbe ọ bịara wedding nwanne nwaanyị o ji wee kechi one stupid man na Italy. Ọ mgbe nke akapchọrọ ya. Mgbe akapchọkwara ahụ mgbe ọ gbara ọsọ na hotel na Nigeria. So now my question, iwocha otu ndị a si sound, ifere ndị a na sound the same ụmụazị Fulani, the same thing, ọrụ ndị otu ngozi na beze, the same ona this idiot a si sound ka engine ọka kọla akụ, the same thing. These people ain't gonna brain. A woman kpọ sị na achọrọ ifu sị Chinasa Nworu ka ọ bịa dress Biafra before ya na support of on ozube. For how many years ka Chinasa Nworu ye na underground na-ezo ezo ị na-achọrọ Biafra mụ nwa nwaanyị wepụtara onwe m ezo ọwụrụzo anybody na-ezo ezo na this njem a wee terrorist ka ọfa na-egbu ndị be anyị. Anybody ọwụ na a na-anụ afa ya ọ na-esi anụ afa Chinasa Nworu na-anụ afa ya ọ na-ezo ezo ma Jenetamfa Maazị Jenetamfa ha na-eche niile na-ezo ezo. All of them are criminals. All of them. Ọwụ na ịdị jeri wa ije ezo ezo. I kwesịrị ị na-ezo ezo n'ife ị na-emere ụmụ aja ụmụ Biafra. I kwesịrị ị na-ezo ezo ebe ị na-azọ ya freedom. Ka ị na-ezere ezo for? Why are you hiding yourself? But ị naghị ezo ezo na kọlọfa ego fa. Ị naghị ezo ezo na asatụ ego. Those also your voice ka ya na-anụ. Ụmụ zombies ama ife a na-eberive na-esofa. Chineke kpọọ unu niile ọkụ akpọcha. Ya kpọọ unu niile ọkụ eme gịnị akpọcha. Ọ ife na-agwa Chineke ya kpọọ unu niile. Then after this news, I finish with this one. Because if I know on Neka Chimezie, na this idiot na-akọ, I will ife nchọrọ ị na-anụ. So when I jo ife njichi wepụtara na because na achọrọ m ịjụ udene na keshi ọsụ na anụrụ n'ihe ahụ na ọsụ ka o mee. And enwere keshi ọsụ nwee udere na-akparị na ọsụsụ na ọsụ adị na mma. So nwata nwaanyị ejidezere lepuo ye lepugide ndị otu keshi na ndị otu udene wee jide nwatakịrị wee repuo nya nwatakịrị were nwụọ.
genu ntị. chai ndị ejiligokwa na egwu ọlakịrị pụtụ n'ike wee gbagbuo nwatakịrị si akwụkwọ wee na-ana. Nwa anụnwa unu fụla ebe ọ nabago mmụọ. Nwatakịrị anụnwa bụ nwa jechara akwụkwọ wee na-ana. Ihe anụnwa bụ n'Ọsụ n'Imo steeti ka ọ na-eme ka ọ na-anazi amarọ ndị ha bụ wee kpalụ nwatakịrị aka. Nwa gbalụ naanị arọ 14 14 years wee kuba anya n'ọfịa wee gbaa anya egwu ọlakịrị pụtụ n'ike. Emegidelu nwa wee nwụọ. Amarọzi m ka ndị befa si wee mechazie wee chọba ya. Ọkwanụ nwoke a na nke nwaanyị a bụ nne na nne ya wee chọbazi anya. Ihe anụnwa melụ mkpụrụ abalị one ma one gara aga, ya bụ na ngwụcha ọnwa Maachị a n'afọ 2026 anụnwa ka ihe anụnwa melụ. Ọkwanụ ya bụ na-ebupụtezie nwatakịrị ọ bụ na ọ nabago mmụọ. Ị ga-anụkwazi ife ndị nne na nna ya kwuru. Mpịa bụkwa na onye isi ụka, mpịa bụ Pastọ Livinus. Ị ga-ekirizi ma nụkwazịa ife ndị ha kwuru ebe anụnwa. Ọ bụrụ na ị chọkwara na ikiri ya bụ ihe onyonyo, gaa n'ọwara igwe mgbasa ozi m na Telegram. M ga-agwa gị ka ị ga-esi wee gaa na Telegram channel m ma nụkwazie ihe nna nwatakịrị anụnwa kwuru ebe anụnwa. Ka anyị jee nụpụta. Ndị Ọsụ Itokwa ahụ bi n'Ụmụhụ Ọkabịa ahụ pastọ. So nna m kwuru ga-eme nwa lee aha asọ nna gị. Aha m bụ Pastor Livinus Bishop from Amigbo Ọsụ Etiti. Amigbo Ọsụ Etiti, Ọsụ Itokwa. Anọ mgbe gị biri n'Ụmụhụ Ọkabịa na? Kemgbe eme pastoring work n'Ụmụhụ Ọkabịa m biri more than 5 years. More than 5 years. Okay. Madam alekwa na aha gị? Margaret. Onye? Majibishi. Majibishi onye Ọsụ. Yes. Ele aha nwanne ya nwụrụ anwụ? Chiemelie. Chiemelie. Chiemelie onye surname ya? Majibishi. Ngwana ndoniwo. We are investigation. Anyị ka nọ investigation na anyị ga-achọpụta ihe mere. Kedu nnọọ onye obi karịrị wee mee nwa anụnwa ihe anụnwa wee gbagide nwa egwu ọlakịrị pụtụ wee gbuo nwa? Kedu onye obi karịrị wee mee nwa? Chele ndị na-enwe ndidi na asị na ibe a na-eme n'Ọsụ Ibite Ụkwa ebe keshi na Ijele na ndị otu na-akpagharị. Ebe keshi na Ijele na ndị otu na-akpagharị. Keshi na Ijele na ndị otu wee jide nwaanyị ya nwatakịrị ya wee gbagi wee sugbunye nwatakịrị anya. Nwatakịrị wee nwụọ. Ya ka nna ajụ Keshi, kedu ebe ị nọ ma nke eme with your terrorist group na-akpagharị n'Ọsụ? Ana m akpọzi Udene. So no ife aka unu na-arụ n'Ọsụ. So no mpụ a ka unu na-arụ n'Ọsụ. Onye ma ụmụazị unu gbuo ne. Onye nwe ụmụazị ka so no maka ka unu ji asọ onye ụna akpọrọta ụmụfa. Akpọrọta ụna anụrụ na ndị Fulani na-asụ ụsụ ụmụazị mmadụ. Ihe akara nke ya asị na Bafra angel. Ọkwụ unu so na ba n'ọzụ n'Ọsụ. Thank God. Keshi Ọsụ arịrị ọ na-eji ọ na-abịa bịarabam ọ na-akpụzi akpụ ka ọ dịghị ebu nwunye ọkpa ya enu. N'Udene n'ebe ka ọ dị karịrị akarịa ọ ka ha elepụ ụmụ mmadụ. Ọ ka ha eme mpụ. Na nwatakịrị atara ezigbo afụfụ. Nwatakịrị atara ezigbo afụfụ. Nwatakịrị a na ife emelụ. Na-eke nwoke si n'ụlọ. Ọmadụ ebe o ya esi bido. Makwa ihe onye elepụgidere mmadụ elepụgide nwatakịrị nwụọ. Ife aka Udene na Keshi Ọsụ na ebe ka ọ dịke na ụmụ rọbish ndị otu Ngozi na-eme. Ị na-egbu ụmụazị mmadụ na-erepụfa. O nwere ife ọzọ. Ị na-ekwu dị ume n'anya. Alome. Mana o nwere sọne ma ọ kpọrọ ama m sọne ma onye ọwa onye be anyị.
ọkwabasị na onwe ọzọ onye bi n'ọsụ onye ndị ụzọ ife a onye ọ na-asizi ebe ọkwa ajụjụ ka m na-ajụ this man bịara na-eyi m nwoke a kwuru okwu one time kwuru ka esi wee gbu nwanne nwoke otu a si wee gbaa ọsọ otu a si wee chigha azụ otu a si wee buru ozu nwanne nwoke this man na-eyi mie this man na-eyi mie eme ka mkpọ ọla ikuku nna aka nsendiele dị ikuku nna this video ka o check godi this man na-eyi m that person that man ahụ kwuru okwu ahụ. ụmụnne m line adịna na open onwe onye nwere okwu ọnwụ na onye nwere okwu ka anyị na-akpọ unu ọdụ akwa echi niile dị oritin nna-achọ ime ka unu malụ ụdat na ana na-achụgharịla ọlọ Nneka Chimezie na ndị otu ya ana na-achụgharị ha and otu a ka o esi na-achụgharị all of them iji gwakwa unu eziokwu they can never get rest of mind or don't possible. Hello ụtụtụ ọma mgbede ọma anyasị ọma ndewo ana m na-ekelekwa ụmụaji ala biko udo dịrị onye ọbụla udo na ịhụnanya chọọ n'ezinụlọ niile n'ofu n'ofu ndị ezigbote ụmụaji ala na-akụdụ mmiri biko nwanne m ana m ekele mgbe ọfiisi na-ewepụtara anyị okwu ihe na-eme n'obodo anyị so ihe m chọrọ ịgwa ndị ụmụ Igbo bụ asa anyị akara aka anaghị eri ngwụrọ biko onye ma ihe ọ ga-eme ya emee gbanụ mbọ ka anyị nwee ike kwado our angels ụmụaka pụtara were ndụ ha sara anyị aja ọ ga-awụrụ anyị ihe mwute ọ dịkwa na ọ naghị eme ọkpụkwa otegosikwe na-abịa gradually encroachment ya na-abịa nwayọọ bifo anyị na-ana na boronu ọ gbasara the whole part of the north lekwe Plateau lekwe Benue lekwe Enugu steeti o mezuola everywhere na ihe jibere ka adị na-adị akọ akụkọ a na-akọ na Jos na Benue because of this ụmụaka ọkwa maka ha eweziga ha ọnụ gara agba Solo steeti bikonu ọnụ n'ụlọ ọnụ n'ama asa agbawa izu nrụkọ ụlọ oke tinye aka ngwe tinye aka because ndị ọjọọ bịara bịa ebebisiere anyị ihe anyị mege ndị ọjọọ bịara soro ụmụ ekwensu ụmụ ajọ ihe ụmụ Fulani mụrụ wụsachara anyị n'ala Igbo soro anyị bịa tinyere anyị aka n'ọkụ gụọ nri o duziri ya adịghị ka si ibe medụ anya anyị na-ese medụ anya anyị na-aga biko ọwụrụ grup fọm ọdụmọtọ ga-esi na-enweta ihe a ga na-eji na-enye ụmụaka ka ahụ ihe eji na-arụ ọrụ ma ama ọsọ agbakwala na pọgatrị lekwa anyị lekwa ọsọ o rutekwala na-erute biko kwenụ ọya wụ ọkwa m so ma ọya ihe m so ka m gbuo ụmụ Igbo biko na anyị nọkwa nwa ọka ike kwara anyị ọgwụchakwana onye asịkwala agwa dị ya amadụkwa ma awụrụ na m maara na ọ na-eme gịnị na ikpote maazị ihe ahụ ị ga-ekwe eme mgbụrụ mma mma mekwe ya ugbu a ọ wụrụ peni abụọ hụrụ $1 ahụ ị ga-eweta itige na tikwe na because for me na enwe nite mere na agbalịgịle m ka m nwere ike ọ gwụchana ma na-agakwa na-aga n'ihu ọ gwụchara ihe nsọmakwụ ụnụ sekọndịrị ada biko onye ọbụla na-ekwu about ihe na about the led aha ya na eze ndị Igbo always marakwa na before eze ndị Igbo ọ nọ n'ugwu Hausa ọ nọ n'ala Yoruba enwere ebe ọ na-anọrọ ozi ga ihe a megizi
iji megodo ndị Igbo ịga na S wee ebe ndị Yoruba na-akpọ ndị South African sị ya bịa ka tinye aka ka emegodo ndị Igbo. Ihe ọ bụ the first time ndị Igbo na-agba ọsọ na South Africa imebichi shop ha. Agbala shop ha ọkụ pụtakwa 2019 ka 2020. Ọ dịkwa ihe eze sụkwa eze asịrị. E mere one man na-ere moto. Ma new one ma gịnị ha gara agba shop the man off because of envy. Ọ dị ihe eze sụkwa eze asịrị. Ịghọtago na ugwu Hausa enwede emerit council nọ n'ugwu Hausa. A na-enwede eze ndị Igbo dị ya. And ihe a na-eme onwebedi problem at all. Ihe a na-eme ha were kweta ka onye ewe eze ndị Igbo tinye na their cabinet. Onwe ozi ọ ga-eji ndị Igbo ya ga-eji ana ọ na-eme enwe mmemme mere na ndị Igbo ga-agara ha ji ndị Igbo na ji eze ha gara ha dị sala ha na-agba ada ga-ewere ihe wegara ha. Onwe ihe pụtara ga-asị asụ ngwa dekpe ji ndị Igbo lekwe ihe a ga-eme. Even ma clean up na ma gịnị emega. I remember that time. Enwere eze ndị Igbo na Kano ọ nọ n'oge any day problem eze ndị Igbo na Kano mba. Enwere na Kaduna, enwere na Sokoto, all over north. Also even na Lagos enwebiri before. Ọ ka mgbe Yoruba kwụrụ leda Tinubu na ndị otu akwụrụ bata n'ọchịchị ha ekwuru before Tinubu bata n'ọchịchị na ha ga-eme ndị Igbo arụ. Ha ebidozie akụtụ ngwaahịa ndị Igbo asị echikwala eze ndị Igbo echikwala eke eze ndị Igbo onwe ndị politikal sọmdọ nwede ọfis onwede ndị ọfis oge odoro dị ya onwe ebe ndị Igbo na-anọ na-ebekọtara ọnwa ha mitin. Ịghọtago n'ọnọkọta ọkwa ndị Yoruba mege ihe na everything na-akpọ mpụ agwa ndị Ghana nwere ndị Igbo chịpụ na ha ọ na-ekwele ha. Mana m chere ịgwa ndị be anyị biko ọzọ emezina eze ndị Igbo na-hapụ na ha ibiri eze ndị Igbo ya na-eme onye nwuwe na nọtụsụ irute ha hapụta ha na-eji ama onwe ha njakịrị ọsọ ha rutehara na dịbadaja ha fa aga na briji mgbe ha ga-alaghachikwa nọt ha abịa nga ha ewere kwe fa aga gawazie nọt ha onwere owuru ibiri onye na-owude recognize dị n'ala Igbo na-emede na famili ọjọọ amadị m ihe m ga-akpọ abịa eze ndị Igbo 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 ahụrụzi ka asị were na-aga egwu were ezi onye and ndị niile na-comment about this eze ndị Igbo na-akọndem ha bụ ndị Igbo they are not Igbos. And the problem ndị Igbo ọ ga-amata na anyị enwedo ọnụ na-ekwuru anyị asị ihe nwere Biafra asị ihe Biafra gọọmenti we talk to those countries ha stop rubbish. But n'ebe ndị Yoruba nọ n'ọchịchị na ndị Fulani nọ n'ọchịchị mana ndị Igbo ka a na-ekwu ọ gbasara ha. And all ha na-emekwa injinia because ndị Igbo na-eweta ego eji achọ ihe Biafra so do them ihe ọlọ mmadụ ga-eme megide ha mee na ha ga-ehi iche. Then this nwaanyị a Ifeanyi Ejiofor arụ niile o mere against Nnamdi Kanu ka ewu na ọkụkọ nwe about it. Simon jiri mee program. Simon wepụtara oge niile akwụkwọ niile na ihe niile o mere. Ihe oge nwa nwoke ma wụ lawyer Nnamdi Kanu ọkwa after court case anyị agara ahụ Nnamdi Kanu ya bịa n'ugwu mango na ọ ga na-asa onye ndị isi good condition onye ndị isi high spirit for complete 1 year anyị ahụrụ Nnamdi Kanu anya. Simon na-eti onye ọbụla na-eti emere mbọsị ahụrụ Nnamdi Kanu emere keesi ọbụla ihe ọbụla dị agaba keesi ndị ejikere ọnọkọta eli gara bịa obi na-eji akwụkwọ ọka Simon na-etikwe. This interview, this woman and them all forget this Ifeanyi Ejiofor our lawyer Nnamdi Kanu. Omuribo Shirema boss na ya ga-ebe anchọrọ ọgọdọ ya. Nneka Nkechi etewụrụ ogbe nwunye na na-eto onwe n'ihu. Ihe ọwụ interview ka ị bịara ka ọ wụkara. I don't see anything interview gara aga na nọketa oburu ibi wụsa n'oche gara aga na akparị. Ọ gwụchala. Emere onye na-amada this Ifeanyi Ejiofor arụ niile o mere megide Nnamdi Kanu. Owure good lawyer Nnamdi Kanu chọọ ya. Nọ na Nneka Nkechi pụta ịwa ndị dị ịnọ na Nneka Nkechi pụtara gwa anyị onye ga-awụ ndị onye Nnamdi Kanu recognize onye nke pụta sị na nna aka anya nne ya anya ka ọ dị ka Nnamdi Kanu bụ 1301 America wee eziokwu. And the more ha na-ekwu this secret problem nyere Nnamdi Kanu ọ nọ n'ime prison dị a na-command. That is the case. Onye ga na anatara anyị onye mara sị a na-achọ Biafra ị nwere ga-esi achọ Biafra ga ga-achọ. Hapụrụ Nnamdi Kanu ka o siri ike. Hapụrụ ya ọ na-eji were Nnamdi Kanu aha Nnamdi Kanu pụta na-ara ala. Nnamdi Kanu pụtara dị onye pụtara nwaanyị na eleda aha ya na Emapa Afro oke Emapa Afro wụ spirit ọ wanda ahụ ya anya. Emapa Afro the spirit of man being. You know? Then
this man nke onye na-ekwu maka eleda hanya alụ the woman jere ajụjụ Chinasa Nworu imegili ihe eme how many years ị chọla emeka onye hụrụ ihu gị and in the same place ị nọdụ na Afrịka ị nọdụ na Nigeria onye ọbụla nọ na Nigeria na-eme ihe Biafra na-aja aja ọ nwere reason nọrọ na Afrịka na-aja ọ nwere reason ọtụtara ndị eke nọ na mba ofesi na-aja ngịrị ka ị na-ajara orubere mgbe a ga-ahụ ozu n'anya orubere mgbe ekwesị ga-edegị uri ala Chinasa Nworu onye oshi Chinasa Nworu onye oshi arụrụmala ibido ijiri nọrọ na IPOB o wikid up to today gara ndị otu gị ọ na-emere Biafra alaka gbukwu enye Biafra onye ka ị na-eme Chinasa Nworu onye oshi Biafra libi na-eme Biafra ndị ara mara people everywhere biko ada alo ana ekele nwanne jisi ike ihe niile ị hụrụ na biko onwede nke nwere onye na-achọ Biafra none of them mgbe nwere onye na-achọ Biafra ya bịa ka sabotage ya Biafra destroy ya anya since akwụrụ jide Nnamdi Kanu ka enye achievement ọ bụrụ na ị soro autopilot baga na briji ị na-achọ Biafra since e jidere Simon ka ọ kpaa egwu gị jụwa na ajụjụ jụwa na ese ọ na-eme were zombi jụwa na ese biko jụọ na ajụjụ onye pụtara sị na iji a ga-ahapụ Nnamdi Kanu ọ bịbịa mee one thing or the other anyị na Nnamdi Kanu nọ n'iru ọkwa dị sekwu umeala pụtara sọ na ọkwa mmiri kwuru owe ebubo na ya nwere ntel a ga-ahapụ Nnamdi Kanu ọ bịbịa do on do for what ise woman gwara ụlọ so adịghị na-ewepụta datin wepụta ihe gị na-akpọ ya ebe ahụ ọsọ ụdị biyo na ebe ọ nwere gara agba ndị Fulani ị ga-agba mbọ chọọ ya enwere gị mere na-eme gị na-akpọtara anyị everyday ka ndị mmadụ na-echeta onye ha na-eso ka ndị mmadụ mụrụ onye ha na-eso mara ma dị usu nwa dị wọd iso ya ma ọ dị nwaanyị ọ na-achọ Biafra ka ọ winye ọdụ nwaanyị ọ nwekwara ọbara Fulani si ewude biyo na ebe ọ na-achọ ndị Fulani ọnọdụ ọ na-enyere ha aka ha nọ na nsogbu na bịanyere ha aka ọkwa onye na-eweta Biafra ndị Iberibo na-eso ụmụ nwoke na ihuru niile nọ na soshal midia na-atọ mọmị alaka kụbushọn niile one by one mọmị gị na-eleda aha ya ọmbiliti ọmọmị n'ala Biafra agazi ibe mee ma ọ na-achọrọ ka Biafra bịa gaa Naijiria ga-ata afụ ọtọ ga-adụ niile one by one adekwuchaga m ka m nye onye ọdọ ohere ka o kwuo thank you Chimgozie ndonna achieve hello tụrụ mgbede ọma anyasị ọma anyasị ọma ọjụga na wale nse nne m ọtakwulikwuli arụkwa ya nne m daalụ biko enwere iwe nwe ihe chọrọ ikwu na program ime yesterday different nwe m ike wee kpọ ka m rush church ka m tinye ọnụ na ya concerning ihe loze abiweti na sị na ha eje ọmọtọchọ nọ na-eje Dubai ka nne m ihe ahụ niile ewu propaganda ihe ahụ niile ewu stori ịma na ife a ka o tinyelu oge ahụ eji Simon Nigeria gọọmenti where is evidence Nigeria gọọmenti are not running where are you come and prove it ọ na-enye ha sign ha bịa chego Simon ọgwụ ihe a obidokwana na nke maazị Nnamdi Kanu na ha ya ejide ọmọchọchọ disi ka ha wee ka ndị Nigeria gọọmenti wee tinyere our leader anya si na ọnya na-ese ndị ha mana ọ ya aga because ife akụ mere oge Simon na-eti onye ọbụla cheno nwere ife ọchị onwe ife ọchị ihe ọ bụ empty vessels empty drum na-eme mkpọtụ mbụzo lozi onwe ihe dị ya n'ime onye awa empty drum na-aga
Nneka Chimezie ewu na nwanyị anyị nekwo ya anyị ma nọ ọdụka akwụna ike ọdụka ndị onye agbakacha a na-akpụkwa pọnkụ kịta mana oburu pọnkụ na-agagharị mbụ ụgbọ anụmanụ ahụ na-ekwu. So all those things we are tired of them. Nke bụ ọwụ na Ngozi oge kere ha ncha niile ma CRC ka ngwa okwu onye na-azọ Biafra. All of them from A to Z. Ha ncha ndị onye na-azọ Biafra. Ihe a Ngozi na-ekwu a na-akpọ nke a na-eje nke a na-eje ihe those things ewu propaganda. Obieze kwuchara okwu day before yesterday we see it. Obieze in fact uche na onwe onye na-azọ Biafra isi na oke ewe na-akụsasị anyị. A na-akụsasị anyị onye akọrụsị ebe ha na-akọrọ ndị ṅụrụ mmiri akpụ bifo ị mara ihe na-emenụ ife dị na-aga because situation anyị nọ na nkịta in fact onwe ya ma nke wee eziokwu amụma mana ime ha niile onwe onye bụ mmadụ onwe onye na-azọ Biafra don't listen to them ife mmadụ mpụta ha na program ịbata ha na I will be happy but anyị afọ ọgụ onye ọbụla na-adụ worried wetin dey happen we no see you. And if put a one or go no one 20 or 30 minutes came or I know we are fine. So them you seek because I'm not doing I am really in a hand telling they are us. Because only one I can so go take it. In fact, that Kokala Charani. Oh, probably not China. No one I can so how we look at that. So Ngozi na-erisi Ngozi ka na-enwe ụkwọ Ngozi wito oge nkere ma ndị ọzọ mpụta alachara ha anya because the picture is clear. The picture is clear na ndị enweghị ihe ha na-arụ. Kedu ife ha mepụtago since that day? Not till that time, this last year. Nothing. No action, nothing. Ha ma apụta ekuku ha one story ebupụta ndị mmadụ na-asị onye nwa na she doesn't have power. Any cover government. Any cover on Agu. Okay, Simon on there. I knew for Kahane, Simon, okay, Jen and Gozola. Yes. I never Simon, no for Genoya do his Genoya do his Hamona. No, only fetching a teeny man. Oh, when you come mad, when you come out of cashier. So if you have me take your mother, you make now, you go fail. Sure. Because we are not called for that. You are not called for that. You be copy. So now, if you go and say to you, none of a program, nobody can do it. Only one has to deliver your strength. It's how to show you that God called you for this. You are among people that God called. So if people have a make it, nothing goes on a bed when you watch it. Okay, Simon, I didn't think in a Simon of work, I put on one. I didn't think in a Simon of work that they cannot do more than a dead lad. So near Chukwu they never believe. What you gonna what is? These people never believe lawyer don't like this. But we believe we Mama, I don't know, no yard. Yes. So, can happy tray, you can have a talacha sweet, lacha chingom, na chocolate, and do you, away who go hanolu, hamaho, no ya, do to act. So, here, honey, could say, oh, Anna, cozy, you. And I call you because I'm on no. Open a hammer. Let me tell you, I put a regret. Open a hammer. Now, Simon upon all I get to. Don't go on here listening to them. They will not have power to do anything. Exactly. Betray Simon. Man, I had a feeling that Simon had any cover government. Him and then look at that. Now, somewhere they need him more than they make. He said a simple. When I when I'm going to shift to live in that position, if only not to easy. I'm all lawyer to hate you. But God will stay arrested. Even the when a chineke na ye very exposed. Oh, ye may expose. Yes, so
Man, in this so one day shall be one day like this. If any day, Anya Honey, yes, I think it's China, yes. Of him and all man check up on it. And to always to some of us. Oh, when dog on it. So put to Anna, I got near you. I near you. Also, a person with right scientists in place will not be listening to these people because all you are saying, if you have made protagonist on that position, nothing. Da danne. Because now I'm on I thought I got on because before they put a feast, but put a feast into a that. That's all they feel quite sick again. Or has a face? Afu and don't cause commotion. Upon and in on our homeland, you not pay tax again. If just look at Western their message to their group, Westia, open a head pay all these tax now. I don't know destroy their things. What are you going to do? Foolish woman. Onye iberibe ka ọ ife ama ụlọ onwere enwere ife nchọrọ ime kemgbe so sendịrị ihe a na the group okay onye awa onye ụchụ ka ọ wee ma na o jere ebe a na-eme kampen were kwuo okwu gbasara eji nyeme program here yesterday wee kwuo okwu ya gwafa the most important thing ya ife ya eme ọ dị mma o kwuru okwu tax kwuo okwu health and kwukwu okwu ọdụ ụzọ ife na mana ọ na-ekwe n'afa ndị America na ọ na-ahụkwa nọ n'afa ndị Biafra even afro m nke a na-akpọ Exodus ebe ọ na-akụ inyo na ọ sain ọ na-akwụkwọ na dati ebe ahụ obi na America na Ngozi asain go akwụkwọ na ihe ọkọ na I just happened that vibe n'isi I just vibe n'isi na-eje hello oh phone manual hey adanna ewere iwe phone m discharge afọ ọkwa m ya ike ọgwụdo ada mmụọ phone anyụọ ozi na-ewere iwe adanna biko ewere iwe nne ya nwụ na biko na mụ na iwe na-eme ma ji phone n'aka ma na batrị ya adịgo down ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m ụnụ ụmụ amoosu a na ụmụ ude na forget about them the only nọkịta ya eweta okwu fasị ka anyị gekere ha ntị datina ka ifu the kind of ka ifu how stupid ha nwere onwe and ha nwere onwe ejikwa aka fafụ how ọ dị ọnwụ na iwu ọcha dị si dị ọta na ajụrụ ese Chinasa Nworu na nchọrọ ịfụ ya iwu ọcha ka o si astat ka njin ọka ifu na ihe niile na-alụ wuti Ngozi the same thing ofu ụdị okwu ka ha na-ekwu and ofu ụdị ka ha si ekwu okwu gosiri nnọọ the same ethnic the same thing ọnwụ na ndị Igbo mụrụ njem ọzọ kwuo okwu ihe ama na ndị Igbo na-ekwu okwu ihe ama ife ndị Igbo na-ekwu ka ndị Igbo si ekwu okwu ife ha n'ebe ụmụala maje because ha na anger 24 hours I don't know the reason why they are always angry for nothing. So ojuana na nwere ego ọ na-edonate ego a na-eri wee na-egbu ụmụ Igbo ego fa na-edonate ndị a wee ego eji egbu ọchụ ego eji egbu ụmụ Igbo ka ha na-edonate so adụrọ ụmụnne m anyị anakpụnụ biko m asị nchi m gọziele m ọnụ ụla doro edo ka m na-enye ụnụ ụla doro edo aka Chukwu Di Ya enwerịrị mmeri nke awụ sure
ọka ikwuze ka esi mere ọkwa ma anyị nwa emecha chọọchị one day ọ ya chọọchị and oritin nnachi ime ka nwanne nwoke kwuru okwu mata ọdachi na I can never support anybody kọbọrọ onwe ya eze ndị Igbo because na o nwere ihe ulufa bara o nwere anything ha na-emenwu. Hello? Nna ọ nyụkwara anyụ achaji ya mana ma eji ya mana na achaji ya batrị ya adịgo down. Nna na-ekwu gaa n'iru ezi nwanne m gaa n'iru. Ọ na-apụta ọfụma nna. Ọ na-apụta. Ekele dị Chukwu. Ekelekwe m gị prọfesọ ndị mbụ na ndị ege. Nna vai. Honorable ndị Igbo ka egwu sidi sai mara. Eje m adọsị chichicha viva didi. Mma azọpịa m azọpịa. Ịbụzi honorable ndị Igbo. Ụmụada na-ekelekwe m unu. Mma egosi mma emechicha ya ebe ekweta na ọ na-eme ọkwa m na ụmụ amoosu. Biko dịsi enyi gị nwaanyị atọ bụ nne kachi bezie. Lee ife anyị ga-ebido bikọs e nwere ụfọdụ ihe nna anyị ewu nso e nwere ụfọdụ ihe ndị adịghị na-akpa ha ya anaghị ekwu okwu. Mba unu nwanwu ndị etere mmanụ niile jikwenu nwayọ egburu mma niile aka m adị ọkwa ya a sịkwara na ọ maka m ka ijiri ya eme. Nna anyị chiri nze anyị na-ata okwu ala ọ bụghị ihe niile dị ochie ihu n'elu nkwụ ka ọ na-ekwucha mana awụkwa m ada nze na ọzọ mana ọnwa ada ka nwụ ibiri ya chichi ịma anyị nwa ọ da ala ahụ ihe ụlọ ka ọ bụ ịghọtara iso o doro gị anya mụrụ ma nyoro ka ndị na-enyoro ihe ma ịghọtara ọ bụrụ ihe na-etecha ihu n'elu nkwụ ka ọ na-akọwacha so nke ahụ ka Ujichi bụrụ nke ahụ gaba biko nwaanyị a ka m na-ajụ ebee ka ọsọ si were pụta ụwa so ọ jere ije eme ntaviu ihe a na-afụkwa onye so kpọrọ onye nta akụkọ jere ije eme mmadụ ntaviu ya na onye abụọ na-eme ntaviu balansị sie n'oche na-emezi kamera na-emezi ha ntaviu. Eche na ajụjụ ọnụ ka ndị ụnụ na onwe na-eme ihe nta akụkọ echebe ịchọ ịgba mmadụ ajụ ọnụ iwere kamera gị gbado onye na-ajụ ajụjụ na-egosi ebiri dịho onye atitude eme etochi were behave ya ụfọdụ ihe anya ụfọdụ muvmenti mana nke a ma ha abụọ bịa balansị zie n'oche amasịghị onye na-ajụ ibe ya ajụ na onye a na-eme ntaviu ịghọtara mana ihe ndị a niile bụ ala na-achụ mmasị akụkọ nyụọ ahụ ala na-achụ ya ọsọ ghọtara. Yes. Ihe niile abụ ihe mmadụ awụ na mmadụ aka ya adịghị ọcha everything niile ọ ga na-eme aka ga na-ebi ya n'ala. Yes. Aka ga na-ebi onye ahụ na-adịghị ọ ihe na-eme nne kachi mesi kịta bikọz mgbe ị pụtara ekwu ma ha aka gị ọta ịdasị na egbu nne na ị mụtara ụmụ di mkpa iji ọnụ gị anya ma ha nkebe eziokwu bikọz ndị a enweghị nletin ha kwuru anyị ga-ebeliva onwe ha nete na ọ bụrụ ọsọ ọ mụtara dimkpe nọ na o nwere dimkpe nọ ndị ha chere dimkpe nọ ya na ha nọ na zoo. I don't believe in it. When anything say no, but I'm going to keep believe. Also, good morning. Gị cheta gị leta anyị ọkụmọ accommodation. No money na akụ na ya own time. O nwere ike ijide ụmụ nwoke ma mana anyị mazi ihe a na-akpọ ebe nne dị otu a ị ga-amazi ka nwa ya adị. O nweghị ihe ọzọ ọ na-arụ. Anyị emechago this lady mee background check everything ya. Onye a bụ government contractor. Onye a bụ government contractor. And ndị government contractors ha dịcha grade by grade. Enwere local one, nwee state one, nwee national one, nwee international one, ndị national diaspora. All of ha bụ government contractors. Ịghọtara, etu a ngozi ọra bụ eze nọkịta, otu oge nkere ha nọkịta, ha bụ government contractors in diaspora. Ịghọtara, and ha nwụchara union, enwere union ha belong gụchara. Enwere some union ha nọcha n'ime ha nọcha na group na-eme meeting
And the meeting we have to say one Nigeria for the betterment of Nigeria. That is the only thing I preach. When it's about everyone and do something, had they been here about we think maybe here in that place. Yes. And had not initial because everyone have gone. Also, you have to belong to have contract to government. Any governor na che bata ha je de tri en na president on na campaign ha ga petition na enye na ticket ha ya carry that place. Any state over that person na that they will travel to that place. Okay, I the get right now ha tell them after that because 2027 might go close. All of them are by attacking the when me say you and I can say to this campaign I'm make that in this campaign now. I don't know. Because all of them came from when Kishi back around. When Kishi back around, how the too lazy. When you hang on. Because I want to have one I call war or Hana. They would not have time. It will phone you on a 10 group of meetings. It's what the 10 group of meetings. 10 different meetings. Meetings and back in here. Some of these meetings, some of them they hold like some of them they hold in one day. I went 3 or 4 meetings in one day. All to have on this. All the things that is. And I don't know. And I'm not going to look at the regional what I do. You know, you're not going to get you what I do. Like yesterday, that I watch the Ebuko be born and they preach you. What could all these things? What could all these things allow to? You know, I know we don't go back, I know we don't get, and I'm trying to go back. I'm not going no. I'm not going to go. Because you know, they go who they should go die, and they go back and see them. The talk is, they don't bother you. You may feel any game, if make it a game, who better got more when we teach our one eat land, do it. My probably give to navigate all those things. Nobody will tomorrow at all for everything nearly of quality upon vanity. We need like investment, all only like going to London, going to America, everything. Here like waste. If I knew back at that if I knew back at that the capital lawyer, and they will go on keyboards. Keyboard. Adela today working Adela free. We are one of the richest man in Africa. Adela one of the richest man in Africa. Well, never done good. Adela one of the richest man in Africa. Oh, when Concord Airline, Concord newspaper, Concord football, Adela football club, Adela and Card. Ebe ka had Zikita. Ebe ka hini la Zikita. Oh, yeah, na dundo munai. Ndi polo muhandi. Ebe ka hinda ni. Let's not go die. Why can't we put all this thing together? They say, buy, don't talk. Give all by your place. But we don't even buy here and one company, buy here and one. The owner of that company now from that village goes. We're not company in a village here. We're born at that. And then born about a company now, go from village, banners, the local government, banners, that state, from state of God national, from national, God international. That is how they build their big company. And I got how many people are unemployed. You can know how you say, but I say that Chike does not China and work or you find a job. No, lawyer 2015 or 2016 up to today, nothing. And when he may achieve, and when he may achieve, he the who has abstracted out to 7 listen nonsense. Somebody for that defend here. Yeah, they go with the charger that we take. Why the charger that we take? You stand there, grand, no, I get a list. You come and say, I'm over 1 minute. I can hear freedom. But of course, I walk everywhere. But I get discharged and acquitted. You can find that document for discharge. And they're finding that document too. Or finding, yeah. If outside the court, then the police may say arrest a new charge. And I can't ask you discharged and acquitted from there, which I allow the explain. If I not rubbish na do my taking it. Well, my sister, all the Bama sometimes they will not too big or my conduct. But don't you like and dance? Ma, get you is have I got the since 2022. Then have vote of no confidence. Yeah, they go be a so a place and okay, get it. See, I was because when he got see, I was thinking that that's almost 1 year.
I got almost 1 year. See, I will see Mamma Dabo. And I got 1 year. Remember that one on that ground. I also now soon go again when the Biafra the public government in this side. Also na soon. I wanna buy him ye. Ada mechie ọnụ ada ndị mbụ na ndị egede mechie ọnụ biko nu But man, I went so bad. The only thing I imagine why I go our angels, with the most important. Very important. Very and then very important. Mechi with that voice because all the very important because this voice here the form of because I gonna put Bible because all Bible we hear this time around. You know, I'm not sure they are quote to Matthew. Chief of Defense Staff they are quote to prodigal son. I know why they put to go John the Baptist, I put to go to John the Baptist. Only known as a native, Menus of those several work or Kuroto. They are Tara. And also go several work or Kuroto. I know not. I think na Kafanchan. Our border group check what I know the first person for on the Benue State, the Benue State. I don't all the Benue State because they have what's the Hamu. Oh, was he? The Hamu Hamu. And the one on your all those areas Hamu for because also Hamu that area have Piper upon the state. Yeah, that is some part of our people. I must decide all those areas. That's how many those people are faith. Because hand no bother with the Benue State. Hand no bother with the Benue State. So that didn't that beside them for the seven I guess that's indeed. Because the Fulani the Benue State had dominated one Muslim and Christian. So some part of the Muslim Fulani they are Bushasha. So most of them prison IDP camp. So man, I'm going to get a year and fight here because we can hear our NGO Kurukita. Here, I'm a man when guy get beat, when guy get beat, guy got this pocket brutal. You can't get to I not challenge here. Then, I thought I went only I got that. Let me expose na referendum. Yes. Where we go to because you can that way a book. Can the Benue and the Plateau and the Kaduna and all those sides. The North Hana a book, I just Dao book a hand on the what. But at least in Kayaka with some few people are something. So man, I get you away that exactly. I don't know what I say or buy some. And make it here, make it Imo State down we have a center, or the Imo State in the form of water center. The Imo State, La Abia, the Imo State, Le Boy, the Imo State, La Anambra, the Imo State, Le Rivers. But an Imo State, what's the head of Hans Abraham? That is share everybody. Really everybody. Because in we have just one example. I want to die, but I have village. But try this man from Plateau where they cook. Can you look at Can you look at me? We don't want a vigilante. Vigilante, we don't want to get all went to catch. They went to catch. I have one before. I was in and we have had a result in Mason and the social media. We don't need it. Yeah. We don't need it. Yes. I want to push it to behind you. We don't want to village meeting, one time meeting. Eh? We don't know a village, you don't know, but I don't have that. May occupy pretty more and a pretty more. Oh, but I'm a pretty more young. Let us every year to 2,000. I didn't know. When we get to pretty more young, that's over that. If I don't know, but I guess you don't have to pretty. You know, nothing. But I'm having a messy. Then all about the gift that made the people attack. Oh, didn't do what I'm getting. You know, it doesn't work that way. We don't want to that way. Shabani, a poor. Mais déjà on a café. But no, this we don't know. When I'm back for her, but I'm getting.
one day the APC. And once about the APC, the Fulani and the APC, or have government and was back a Bujuaka. When he came make up on it, and when he came to the local government chairman, don't want security in a day. One who they go. So here our agent, what is very, very, very important. What is very, very important. And a go and I'm going to walk it, I must want to gain energy in anything. But I don't have for the kiss. So look at it. Because the buy and the person and the buy had to check the government. Because when they when the man here, why you can't, the more you look, the less you see. But they made that announcement, no, you just surrender, you will get it. Yeah. You know, the government, you know, the police station, they close it. Don't judge na who they will, Onyana Chia, Onyana Chia, mana, and the Gabahan or exactly. Yeah, when he like when you my gagging until we try issue. It was a police then again with a message something. Yes. So yeah, I told him I over the face enough, yeah. I say, keep praising on them. So by the him, I got a bumble now, bumble ticket, but I know you die. I got a deconia, Serena. The way you're not going to my Guyana, so until much or you see a chop. Oku call our angel, and maybe when you get the very high, we have given a Basara. What you Basara? Because I don't have no man. It's on that. Get you say about Hanona. Get you say about the TDC about get out there. Musa and don't check and get result. Would the land take out yesterday? Get result. I'm not going to the problem. It's what here. Because gentle, hey, go gentle. Man can buy up in the city, pay everything. And when I give myself some, Master Kebeso. They got a Master Kebeso. Then I'm going to have the problem. I'm going to have a name. What was so big what I got? So I'm going to have a Hana, yeah, not quite one. What was so big before I kidnapped, before I had in a prison. What was so big what I have? Not what I want to Hana. So only kid that is secret. Now I want to take it. Or what one young one. A year, 2 years ago, I got it out. When was I about to be? When was I here? And the bushes or what to be cable? Here are the bushes or massive than the can cable. I'm going to get up with the cannon. And I want to take it. So my sister, I got you can't on your number. Bambo. Onye na the Omana. Very important. Very important too. Mother, no, we go $1. No amount is too big. No amount is too big. No, I'm going to $1. I'm going to $1. Check in here, even a Plateau State. They get Palm Sunday, but it's Palm Sunday. That's about Tuesday. Palm Sunday, 2 days ago. Innocent people just like that. Just like that. Nobody knows tomorrow. When you man can get me Easter and I get that. Many of us I got it the way by the system. Eh? Already had an alcohol. But I didn't feel for an feeling where you pass some so bad the one. But when you gave food, I would go out to display me, give it 2.5. I say, give it 2.5. Would they have one? When let you and the guy in the matinee. When you get me, your mother got it something. And when you get my mother got it something. And the moment you may you don't make a timid pick it back on Yana, you got put out for. Without everyone when he never happened. Okay, but look at see that something they pay no has one. Something they pay no. I can't for had it back when you landed.
So nyada na mbo yika kuru nyo ọbụla na kwere wa ya na yika kuru nyo ọbụla ya ekwu ya ụka ọdụ ma ọ dị mma nke anyị ma nke ụmụ anyị ma nke ụmụ anyị ịghọtara many of us kịta nwere ike na-efil the heart dị okay yes ịdị okay achọghị kịta jos jikọdo onwe ha ajụjụ ịbata na ya famili kịta jos kpọkụrụ ụmụ gị na famili gị ma nwunye gị ma ụmụ jos ọ nọ gị chekie achọghị kịta afọ ụmụaka anyị mụtara n'ọhụ nwere ike ịla vileji ha la na vileji ha pụta n'ime kọmpandụ ga ebe a bụ na ya famili haus ahụ o nwere ike pụta ebe ha stand ya defend eji that property ahụ idebere that place that mansion ahụ ịrụ that place can they come out and stand to defend that property ụmụaka anyị mụrụ mana abroad a mana Lagos na everywhere can they do it a na-ekwokwu ka anyị laba ndị mara ha na understand people don't understand it ọ ga-abụ ịzụtacha afọ niile na-ata n'ụwa ihe ịla ọbụrụ ihe efu bụrụ waste many people their mansion get onye tochika everywhere na company wey ebe secha apụtachi na that compound because the only share the man anọsighi everything just like that ụmụaka ndị a na-ebe a nwekwa onye dị ready to go back into the ọ bụrụ na achọ ọ gafọ so earlier the better for us to wake up and fight for our freedom. And when Ghana put Donald Trump, we don't want to support all those rubbish. Ghana put Donald Trump, Benjamin Netanyahu. What is important? The most important thing we can defend the good thing on our own. I had him. I just come out of it doesn't work like that. We'll talk about it. Yeah, heaven help those who help themselves. Abaraka as well, and this is your nako. So my sister can't stop here, man. Because many of our people, many of our people just now like or the content creator can messy got or the content creator have their creature or just balance the piece less concern. So bad. Thank you. I'm not gonna be Kajina. Can you say my sister? Done, Chimungozi. Our angel, Chineke mere better after Pana again. Cabo end of the month after Pana again. So because onye ona ruana hiyo ko dero easy. Betano ona hola na mama aga hano. Our great grandfathers apora in the Fulani. Ordinary Fulani ordinary Fulani na soyi. Fulani ha who will kill of 60 years has about but a desert a million of their place so 1 minute. After the Nana alive, just like that Haji, AK-47. My sister can help me. Nam, thank you, Chimungozi. Yeah, you see. Yeah, good night, yeah, Robert. Monem ayana asem ka Chimungozi le mono maji kwulu maji. Echi niile mma bụkwa program Our Angel. Gị na-akụ chee ka mkpọ ya na mkpọcha back up with something. Morning, good afternoon, good evening, depending your location, wherever you are watching me from. I wish to keep the record straight. I am bringing this information from the land of Bafra. I am still remaining your humble brother. Today's date is Monday. Today's date is Monday, 30th of March, 2026. That I'm bringing out this information. And this is a wonderful word to the hearer and the understanding of our people. I want to make it clear today and to set the record straight for our people to understand what is going on in the African nation. Number one, I want to ask this question. What is that is our commitment? Is it justly because we are fighting for freedom? Is it because we come up to defend the motherland? I just want to know.
Now look at what is happening in the north. Why can't these people channel that their energy that they are using to fight Biafrans to eliminate all these terrorists, Fulani, Boko Haram, Iswamp ISIS, Al Qaeda? Can them use all these strength on them? Why are they using the strength on Biafrans? Why are they pushing separatist groups that are looking for that are seeking for their freedom? Now, look at what happened on Sunday in Just. Now they have set up another war. Tomorrow, next tomorrow, down to southeast to fight against the innocent Biafrans that are only seeking for their freedom, in which the only offense that we committed is that we are asking to separate from this distraction called Nigeria. Please, His Excellency, Donald J. Trump, we are the men on ground, the Biafra Liberation Army. The world should know this, that there is no any nation that are fighting to separate itself without having their soldiers on ground. They have never started. And we are making it clearly to the world that we are the men on ground. And we are defending the motherland. We are seeking for our separatists because we have no any commitment. The only commitment we have today is that we are fighting to separate from the construction called Nigeria. Nigeria have never been a country before, and it can never be a country. The reason why I'm saying this is this. Nigeria has moved to many countries to hire machineries, weapons, equipments to fight. Sometimes they will present the matter that they want to use the material against Boko Haram, Swamp, and ISIS. But that is a lie. They are channeling all their energies in Biafra struggle. They are channeling it in men on ground, Biafra Liberation Army. We are not a terrorist. We are not a criminal. And we are calling on the world to intervene, to come for our aid. Biafra's Liberation Army is calling on the President of the United States of America in the person of Donald J. Trump. We are calling on Netanyahu, the Prime Minister of Israel, for rescue. Biafrans are dying on a daily basis. I am still coming up today to highlight to the world that all these ongoing killings, Christian genocide in this so-called distraction called Nigeria is organized by all the whole caliphate in that Nigeria. And that is why we stand up to say no to them. And that is why we said no to all this evil going on in our land. And that is why we are calling on you people to come and rescue Biafrans. That Biafrans are dying on a daily basis. Not only that, they are coming to fight Biafra Liberation Army. When they see that we have neutralized their men, they will went and reintegrated their Boko Haram, Swamp, ISIS, Al Qaeda in their military and clothed them with the Nigerian military to come and fight Biafrans. Please, we are calling on international community to look into Biafra matter, because Biafra has been on existence before the colonial masters now emerge Biafra together with the destruction called the Nigeria. We all know the right thing and we all know the truth. Biafra all we know. Biafra or nothing. Not only that they are fighting us, they are also setting our people's houses ablaze altogether in the name of their fighting Biafra Liberation Army. People that are only fighting for their freedom, people that are only protecting their land because of Fulani, herdsmen, Boko Haram, Swamp, and ISIS, and the so-called Igbo leaders that have been burnt by all these Fulani caliphates. They are moving around, working together with them, because all of them are with Muslim tickets, because all of them are already Muslims. They have agreed on one thing,
in which we can never accept it. That is why we are calling on international community. That's why we are calling on the president of the United States of America, in the person of Donald J. Trump and Netanyahu, the Prime Minister of Israel, for rescue of Biafra nation. The only way to stop all this, the only way to quench all this genocide, the only way to stop all these killings is to divide this nation. Divide this nation. Help us out and divide this nation. Let everyone go on his own way. Let Igbos go on their own region. Let Yorubas go on their own regions. Let Hausas go on their own regions. There is nothing like a Fulanis in that construction country called Nigeria. So this is the only way to rescue the people. This is the only way to sort out all these problems. It's very simple. You people can help the people to set up a referendum day. A referendum. Peaceful referendum. So that the people can decide on their own. So that the people can determine and decide where to belong. It's very simple. There are Igbos that are still Igbo tribe. There are Igbos that have become a Muslim. And all those Igbos that have become a Muslim is our problem today in this country. They are our problem in our region. So if they are believing in all those Islamic something, they should believe on it. Then we that are believing in Christian and in Judaism, we should decide on our own. Let them decide. Let us decide on our own. If majority carry the vote, everyone will see. The world will see. The international community will see. Nigeria have expired since 2014. Up to this date, they are still killing Biafrans. Up to this day, they are still setting our houses ablaze. Up to this day, they are still raping our women. Up to this day, they are still invading our farmland. Please, the international community, the world leaders, we are calling on you people for rescue. We are dying. Tomorrow, next tomorrow, they are still preparing for war. Why? They are seeing all the atrocities, all the killings, all the Christian genocide in the north. They don't want to channel their energy over there. Rather, they are calling those Boko Haram, Swamp ISIS, Al Qaeda, their own people, their own brother. Their political son, in which the chief of army staff made it clear to the hearers of the world. This is to show up the level of corruption that these people are bringing up in this construction country, in this construction company that are calling themselves a country. That is why I come up today to make it clearly. We are innocent. We are not a criminal. We are not a terrorist in our own land. How many churchgoers have we adopted? How many Christians have you adopted? How many even Muslims have you adopted and be calling ransom? So please, let our people wake. Our people should wake up. Biafras, wake up. Biafras, wake up. We are calling on you people right away. We are calling on you people now, before it will be too late for everyone. Wake up anywhere you are. God bless you. This is all I have to say. This is the information I have to bring up. Thank you and God bless you. And bless Donald J. Trump. God bless the Prime Minister of Israel for destroying the strongholds of all these Boko Haram, Swamp Ice, and ISIS, Al Qaeda in Nigeria. Being Iran that have been planting them. Because Iran planted Boko Haram through Buhari, stroke Tinubu. Likewise, as I said before, Sudan of Sokoto is the president of this nation. This is their Nigeria. Sheikh Gumi is the deputy. Shetima is their horsepower. While President Ahmed Bola Tinubu, the drug lord, is there just for posting. They just post him there as a president. Please help Biafrans. We need to go on our separate way. We need to go on our separate way. Let them release Nnamdi Kanu. Let them release Simon Ekpan. All these two men are innocent. They did not do anything. They did not commit any crime. The only crime they committed is that they stand up and speak out the truth
for their people. The only crime we ourselves, being the men on ground, committed that is justly that we stood on our ground to say no to all this evil going on. That is the only commitment that we are committing to do. Investigate in all these things that I've been saying. The Biafrans are dying on a daily basis. They have set up their war again to demolish our houses, to still killing our people, dumping Biafrans on their dungeons. Innocent Biafrans are suffering in the hands of all these people. Help us out. Muslims are killing us. Muslims are destroying Biafrans because of we refuse to obey in their Sharia law. God bless all of you. Yeah, my wonderful people of Biafra, good morning. My background as a youth leader, I grew up being born and brought up from Angorukuma. We believe in one ideology for the sake of the dead, not by sickness on the ground of genocide. I stand today to mandate all the youth that the issue of peace has passed. Since we have discovered every day and then innocent souls has been slaughtered without any reason continuously. As a leader, I'm telling us from today, the issue of peace and unity, we should keep it aside. Anybody that doesn't like peace and unity, he should not touch a single soul from today. If we encounter anything related to this, even a single soul, mark today's date. Based on the ideology in which I grew, we believe on nobody will slaughter our parents again. Nobody will slaughter innocent souls from today. No child will be slaughtered on the plateau from today. Please, it's a stand without any fear. If you like, you tag your name Boko Haram, insurgency, Malaysian army, Fulani herdsmen. You are all the same. On the plateau, there is no room for you. There is no room for you. From today, all the youth leaders, if you know that you are a youth leader, you come close. You are not being given this mandate to go and sit down. The reverend have said something. I'm being born and brought up in Angorukuma. I don't drink. I don't smoke. Deliberately, as a leader, if you are coming in Genka, please, we must stand on that mandate. Nobody will take us unconsciously. From today, Matasa, Bakuka. This still related to this, even a single soul, mark today's date. Based on the ideology and any reason, if we encounter GG in which I grew, we believe if on upon the youth befa, let everybody be better. Anyone will nke save our life. I bank it. And I fight Umazia. And everybody will idea. Umazia dahana okuaguna. Now we need kakwo stand kakwo to all today. No Umazia with the problem. Umazia jie. Ejide na wadi da mazen na ande kanu. Jide Simon banjoko. Na chozu uzo. Na fight kwazi Umazia ka bring Gafra down. Ka Fulani take over. Obodo ndị niile mmadụ ebi ho na ndị Fulani ababe n'ime ebiri na ho na ebiri bedere onye ma ihe na-eme n'ime ebe ahụ who these angels mana ọwụ na ịgbazie nkịtị emeghe overpower every time ka ha pụtara na-ekwu mana na amara mmụọ ha na-apụta na-ekwu okwu mmụọ ha na-ejide anyị ogu n'ọfọ ọfọ ka ha na-ebe anyị n'isi because ha tryere
to save the land. Na anyị nwanwu ndị ekwere ọnụ ụmụnne m kacha ifonu chi m gọziere m ụnụ ka ọ dị n'echi niile.